Now I request Manoj Raj or from Dr. NGP Institute of Technology, Coimbatore to present for the presentation. Hello. Shall I start? Good afternoon to all present here. Today I am going to talk a topic about Wi-Fi based security system using waves. Domain of IoT and embedded systems. In our current scenario, we basically use the security camera, which may misusage of our day-to-day life securities and privacy photos and videos. So I introduced a system basically using of electromagnetic waves by using the routers and etc. of the wave producing systems. In the current existing systems, camera based systems, I already said, we use camera which have some of the blind spots and local area which cannot be covered by the camera, and misusage of our photos, and which may be threat by our allies and any other users. And another is CSI based Wi-Fi sensing systems. It is a channel based information system where you can individual sub barriers like a packet or a wave of particles sent, and human detections can be covered in that area, which cost a high amount of to be paid to build the systems like Intel NIC processor, which are cost to 30 to 40, and may increase the rate of the systems and usage and complexity of it. My systems, it's nothing but where I use the already the brought up in the home. We use the Wi-Fi routers. It produces the EMF waves varies of 2.4 GHz and 5 GHz. In 2.4 GHz it's stable and where it can be authorized by every person in the family, whereas 5G is an unstable. It cannot penetrate through the walls and obstacles. In 2.4 GB it can GHz it can penetrate and human detection, where you in Wi-Fi system normally a router and a mobile receiver signals, it is a 30 decimals. When a human body is made up of 70% of water, it can penetrate when the decimal point will be may vary to 50 decimals. It causes the variations in the Wi-Fi and amplitude and phase, so that it can causes the variation and phase and latitude. Latitude not latency. So we can identify the human detection in the system. Where I use basically the Wi-Fi router is connected to ESP32 board. It is called WRM systems. ESP board which can be used for RSSI based only specified model. Why I have taken that means CSI is so complexity and build cost is high, where RSSI is easy and can be accessible by every person and easy to build in the locals and in normal households and hometowns areas, and easy to payable by the normal and every people. This is the methodology I have used, where the Wi-Fi router sends the signal to the ESP board, where the signal is processed and have sent to the Raspberry Pi. You already know the Raspberry Pi is a small PC, mini PC, where it is used to be high-end processor and can be used to access a mini computer by functioning pre-processing, ML learning, AI detections and various processors and dashboards,
everything. So I used the signal processing and future extraction and motion detection systems in the Raspberry Pi using the ML, and output visualization is through the like buzzer, light, and web notifications and dashboard creations, which can be used by AI and technologies. It is the block diagram. How can we build the project? Wi-Fi TXR receiver is transmitter is nothing but a router, where a Wi-Fi node is a ESP board, which will be connected to the Raspberry Pi, and we process these type of process to get alert the human detection in the systems, which can be able to visualize and alert our home systems and everything. Components basically nothing but what are the components I have built in the systems, that's all. And novelty, where I have already seen the camera systems have some of the limits like privacy and another types of power usage and data storage and continuous systems, whereas the signals use nothing storage, which can be transmitted and can be available. This is a reference paper, I have gone through it. See, actually, yeah, without camera, you are using the motion detection, isn't it? Yes, ma'am. Then how will you detect that is electromagnetic interference? Because you will get the electromagnetic interference, isn't it? So how will you overcome that interference? Ma'am, I have already said that RSSI, it is basically a receiver signal strength indicator. Okay. And whereas CSI is a channel state information, both varies. Where CSI is a particularly high build cost, RSI is a low build cost, and it is a, you can consider this as a room. Okay. When I inbuild a router in this area, in this field, it will passes through the decimal of 30 dB. Will be overall 2.4 GHz. Why I have chosen particularly 2.4 means 5 GHz is a low range. It can be break the network connections, and the systems I did not use in network connections. Okay. Network connectivity is not needed. Then when it's transmit, it can penetrate through the walls obstacles. A human body is made up of 70% of water. You normally think when you are in a crowd area or a high density area, the network connectivity will be slow. You will raise your hand for the top to reach the signals. Okay. It is the basics. Like when the waves penetrate, the wave amplitude or pace will be varied, so that a human detection can be identified. Okay, so not only a person, even animals like a dog, cat also it will be moving. It can also be the motion that will be also detected. No, then how will you separate it's a human being or it's an animal or any other vehicle? How will you identify? No, ma'am, vehicle cannot be, because it is made up of metal. Yes. Whereas animal, it can be set to a particular frequency. I have human 70% of water, and animal varies, and the dB will be varied. When the animal interprets the waves, dB will be varied, and the animal height is not like humans. When I particularly set at a frequency, it will wave through that frequency. So the wave will oscillate around that range. Okay. Below that, it cannot. So what is the distance? How many meters it will be detected, the motions of according to the room. It is not about the distance or anything. It can cover through the entire room, depending upon the where we setups and installations of the system. Okay, actually you are talking about the security, isn't it? Yes, ma'am. But without camera, how you are ensure that it is a secure system? Ma'am, even with security, there is when you install a security camera in low light and dark light, you cannot identify person's face, and blind spot. The area will be not covered. When there is a camera is installed, that area is not covered, because there is a blind spot. When I use these systems, I can cover, but only on limitations is I cannot use camera. If I want, when a human detection is identified, the lit and zoom camera is option available. It can be in advanced systems. It cannot be visible. When a human detection is found, it will rise from a particular area, where I use in military based systems. Okay. It will be in completely invisible mode. When a person is come, it will come open a lit and come outside. Okay.
then we can identify which person it is. It can be installed in the corner of the rooms and everywhere, like a cupboard. Is it installed anywhere, whether it's using anywhere? Lit and zoom camera. Yeah. Yes ma'am. Military and No, not this. these systems. What? Yeah. No ma'am, this is my system own. Okay. I created, but I'm not still done the full prototype. It's ongoing. I want to present in this year semester. Okay, thank you. Thank you. Thank you. Next presentation, Mr. N. Raghubarat from Annapurna Engineering College. ஹலோ. ஸோ குட் ஆஃப்டர்நூன் எல்லாருக்கும். என்னோட ப்ராஜெக்டோட டாபிக் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏஐ பேஸ்ட் ஸ்மார்ட் டிராஃபிக் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம். ஸோ பெரும்பாலும் பார்த்தீங்கன்னா டிராஃபிக் மேனேஜ்மெண்ட் இந்த டைமில் வந்து ரொம்பவே அதிகமாக இருக்குது. யூஸ்வலாக சென்னையில் அண்ட் கோயம்புத்தூரில் இந்த டைம் மாதிரிலாம் பார்த்தீங்கன்னா டிராஃபிக் ரொம்பவே அதிகமாக இருக்குது. நான் மோஸ்ட்லி காமனாக நான் ஃபேஸ் பண்ண ப்ராப்ளம் இது. ஜஸ்ட்டு இதே ஆம்புலன்ஸோ இல்லை அந்த மாதிரி வெஹிக்கல் வெய்வியாக போகிறப்போ அந்த டிராஃபிக் ஜாம்னால கொஞ்சம் பிரச்சனை ஆகுது. ஸோ அதை முடிஞ்ச அளவுக்கு கன்வீனியன்ட் பண்ணுறது தான் என்னோடய ப்ராஜெக்ட். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் ப்ளீஸ். ஓகே, ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் என்னென்ன கண்ட்ரோல் பண்ண போகிறோங்கிறது வந்து டீட்டெயிலாக சொல்லியிருக்கேன். ஃபஸ்ட்டு மானிட்டர் பண்ணோம், அடுத்து அனலைஸ் பண்ணி ரோட் டிராஃபிக்கோட ரியல் டைம் வந்து பேஸ் பண்ணி டீட்டெயில்ஸாக அதுக்கு வந்துட்டு ப்ராப்ளமுக்கு சொல்யூஷன் கொடுக்க போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு ப்ராப்ளம் என்னென்னு அனலைஸ் பண்ணி அந்த ஏன்னா ஒவ்வொரு இடத்துல ஒவ்வொரு ப்ராப்ளம் இருக்கும். ஒரு இடத்துல வந்துட்டு ரோட் சின்னதாக இருக்கிறனால ப்ராப்ளம் வரும். ஒரு டைமில் வந்துட்டு டிராஃபிக், அதாவது ரோட் சின்னதாக இருக்கும் பட் டிராஃபிக் அதிகமாக இருக்கிறனால ப்ராப்ளம். அந்த மாதிரி ப்ராப்ளமை அனலைஸ் பண்ணி அதுக்கு வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா சொல்யூஷன் கொடுக்குற மாதிரி வந்து பண்ணியிருக்கோம். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் ப்ளீஸ். ஸோ இதனால் என்னென்ன ப்ராப்ளம் வந்துட்டு வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹெவி டிராஃபிக் கன்ஜெக்ஷன் வருது, லாங் வெயிட்டிங் டைம்ஸ் வருது, சிக்னல்ஸு அண்ட் ஆக்சிடென்ட்ஸ்க்கு வந்து நிறைய ஏற்பட சான்ஸ் இருக்குது. எமர்ஜென்சி வெஹிக்கிள் அண்ட் ஸ்டக் இருக்குது, ஃபியூவல் வேஸ்ட் ஆகுது, பொல்யூஷன் ஏற்படுது அண்ட் மேனுவல் டிராஃபிக் கண்ட்ரோல் வந்து இன்எஃபிஷியன்ஸாக இருக்குது. எல்லா டைமுமே எல்லா இடத்துலையுமே டிராஃபிக் போலீஸால் கண்ட்ரோல் பண்ணிகிட்டு இருக்க முடியாது. ஸோ இதுக்கான சொல்யூஷன் வந்து என்னென்னா நம்பர் ஆஃப் வெஹிக்கிள்ஸ் வந்து என்னென்ற டிடெக்ட் பண்ணோம், அதுக்கான சிக்னல்ஸ் வந்து கரெக்டான டைமில் ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து சேஞ்ச் பண்ணுற மாதிரி வைக்கணும். அண்ட் நெக்ஸ்ட் ப்ரியாரிட்டி டு ஆம்புலன்ஸ் அண்ட் ஃபயர் சர்வீஸ் ட்ரக்ஸ், அதாவது ஆம்புலன்ஸுக்கும் ஃபயர் சர்வீஸ் ட்ரக்குக்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா முன்னாடி வந்து ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுக்கணும். நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா டிடெக்ட் ஆக்சிடென்ட் அதாவது ஒரு ரோட்டில் வந்து ஆக்சிடென்ட் ஆகுது அப்படின்னா அது முன்னாடி வந்து ப்ரிஃபர் பண்ணியிருக்கணும். அண்ட் இந்த டெக்னாலஜி எது இல்லை ப்ரீவியஸ் ஸ்லைட் போங்க. ஓகே, இந்த டெக்னாலஜி எது வந்து வச்சுட்டு வந்து பண்ணோம்னா ஏஐ மிஷின் லேர்னிங் வச்சு ஃபஸ்ட்டு டிசிஷன் மேக் பண்ணுறோம். அந்த வெஹிக்கிள் வந்துட்டு என்ன பண்ணணும் அப்படின்றத முன்னாடியே வந்து அனலைஸ் பண்ணி டிசிஷன் மேக் பண்ணோம். நெக்ஸ்ட் கம்ப்யூட்டர் விஷன் வந்து வெஹிக்கிள் டிசிஷன். கம்ப்யூட்டர் விஷன் வந்து ஆல்ரெடி நம்ம செகண்ட் இயர்ஸ்லேயே வந்து பார்த்திங்கன்னா படிச்சிருப்போம். கம்ப்யூட்டர் விஷன் ஒரு சப்ஜெக்ட் வரும். அது வந்து எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிற மாதிரி கம்ப்யூட்டர் எல்லா இடத்துலையும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்காது. கம்ப்யூட்டர் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் அப்படின்றதுக்கோசரம் வந்து பார்த்திங்கன்னா வெஹிக்கிள் டிசிஷன் விஷன் கம்ப்யூட்டர் விஷன் எடுத்திருக்கேன். நெக்ஸ்ட்டு கேமராஸில் வந்து லைவ் கேப்சர் வந்து படிச்சிருக்கேன். ஏன்னா கேமராஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா லைவாக கேப்சர் பண்ணணும். இப்போ ரோட் டிராஃபிக் இருக்குது அப்படின்னா பார்த்திங்கன்னா முன்னாடியே அந்த லைவாக அதுக்கு வரப்போ இன்புட்ஸ்க்கு அது ஏற்ற மாதிரி அனலைஸ் பண்ணி ஆட்டோமேட்டிக்காக அது வந்து பார்த்திங்கன்னா அதுக்கு இது பண்ணுற மாதிரி கொடுத்துருக்கோம். அண்ட் ஐஓடி சென்சார்ஸ் கொடுத்துருக்கோம். ஐஓடி சென்சார் வந்து டிராஃபிக் டேட்டாவோட கலெக்ட் பண்ணுறதுக்கு. அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா க்ளவுட் சர்வர் வந்து அந்த டேட்டாவை ப்ராசஸ் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஜிபிஎஸ் வந்து எமர்ஜென்சி வெஹிக்கிள் ட்ராக் பண்ணுறதுக்கோசரம் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். அண்ட் இது வந்து எப்படி ஒர்க் பண்ணுதுன்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேமரா கேப்சர் த ஃபர்ஸ்ட் இஸ் லைவ் ரோட் ஃபுட்டேஜ். ஃபஸ்ட்டு கேமரா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரோடோட லைவ் ஃபுட்டேஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கவர் பண்ணிக்கும். நெக்ஸ்ட் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏஐ மாடல் டிடெக்ட்ஸ் வெஹிக்கிளோட கவுண்ட்டு, டிராஃபிக் டென்சிட்டி அண்ட் டைப் ஆஃப் வெஹிக்கிள், என்னென்ன வெஹிக்கிள் போகிறதுன்ற எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அனலைஸ் பண்ணிடும். அண்ட் சிஸ்டம் அனலைஸ் விச் லேண்ட் இஸ் க்ரௌட், எந்த இடத்துல க்ரௌட் அதிகமாக இருக்குன்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ஃபஸ்ட்டு அனலைஸ் பண்ணிடும். அனலைஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி சிக்னல் டைம் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது, இல்லை ஹெவி டிராஃபிக் லைன் வந்து ஏற்படுற மாதிரி இருந்தால் அதை ரெடியூஸ் பண்ணுற மாதிரி கண்ட்ரோல் பண்ணும். இஃப் ஆம்புலன்ஸ் சிக்னல்ஸ் டர்ன் ஆன் கிரீன், இதே இப்போ வந்துட்டு ஆம்புலன்ஸ் ஹெவியாக டிராஃபிக் இருக்குது அப்படின்னா
ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து க்ரீன் சிக்னலாக ஆகிடும். பிகாஸ் வந்து டிராஃபிக்கில் வந்து டைமிங் வந்து ஆம்புலன்ஸ் வெயிட் பண்ண முடியாது. ஸோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆம்புலன்ஸ் டிடெக்ட் பண்ணி முன்னாடியே ரன் ஆகிடும். அண்ட் ஆக்சிடென்ட் டிடெக்ஷன் இருக்கிறதுனால முன்னாடியே மினி ஆக்சிடென்ட்ஸை வந்து சால்வ் பண்ண கொஞ்சம் டைம் இருக்கும் நமக்கு. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் ப்ளீஸ். அண்ட் கீ ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாம் என்னென்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா டிராஃபிக் சிக்னல்ஸ் நம்மளால் கண்ட்ரோல் பண்ணி எமர்ஜென்சி வெஹிக்கிள் ப்ரொவைட் கொடுக்க முடியும், ஆக்சிடென்ட் டிடெக்ட் பண்ண முடியும், ரியல் டைமாக மானிட்டர் பண்ணிக்க முடியும் என்னென்ன வெஹிக்கிள் போகிறது, பொல்யூஷன் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும். அண்ட் ஸ்மார்ட் சிட்டி இன்டகிரேஷன், அதாவது இது போல் எல்லா இடத்துலையுமே இன்னும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இம்ப்ரூவ் பண்ணிவிட்டு நம்மளோட முடிந்த அளவுக்கு பொல்யூஷன் அண்ட் எல்லாத்தையுமே கண்ட்ரோல் பண்ண ட்ரை பண்ண முடியும். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் ப்ளீஸ். அட்வான்டேஜஸ் நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தது தான். ஃபியூவல் சேவ் பண்ணுறது, பொல்யூஷன் ரெடியூஸ் பண்ணுறது, ஹியூமன் எஃபெக்ட்ஸு அண்ட் ஃபாஸ்டர் எமர்ஜென்சி ரெஸ்பான்ஸ். இதோட அப்ளிகேஷன்ஸ்லாம் எங்கெங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்மார்ட் சிட்டிஸில், ஹைவேஸில், மெட்ரோ சிட்டிஸில் அண்ட் அதிகமாக ஆக்சிடென்ட் நடக்கக்கூடிய இடத்துல டோல் பிளாசாஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இருக்கும். தேங்க்யூ டு ஆல். எஸ். Okay, so you are doing AI-based traffic, isn't it? Smart traffic. Yeah, ma'am. So here in the traffic management system, if you have taken so many problem statements, like if it is a narrow road, then types of vehicles. So you have taken so many problem statement. Whether is it achievable to solve all the problems? Yeah, ma'am. இது ஆல்ரெடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க. நம்ம தமிழ்நாடு டிரான்ஸ்போர்ட் டீம் வந்து இதை எடுத்து பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க. இது ஆக்சுவலாக ஸ்பாட் இந்தியா ஹேக்கத்தானில் கூட இந்த ப்ராஜெக்ட் நாங்கள். Yes, still if you take Salem, okay, if it is in the 5 roads or any, because in some roads it is a very narrow road, okay, some roads are very broad road and the number of types of vehicles also it's a very large, it is in queue. Then how will you manage the traffic? Suppose if even the that is ambulance comes, no, so that time there is no way to send the ambulance. So that time how your system, that is your ML, that is artificial intelligence system, how will you it will work? We already ட்ரைன் பண்ணியிருப்போம். நம்ம ஃபஸ்ட்டே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி வெஹிக்கல்ஸ் வந்துச்சுன்னா இதுக்கு ப்ரையாரிட்டி கொடுக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம கம்ப்யூட்டர் வச்சு ட்ரைன் பண்ணியிருப்போம். ஸோ அந்த வெஹிக்கல் லாங்லேயே இருக்கும் போது அது வந்து அனலைஸ் பண்ணிடும். இப்போ ஒரு ரோட்டு ஒவ்வொரு ரோட்டுக்கும் 15 கிலோமீட்டர்ஸ் பக்கமாக, அதாவது ஒரு 2 கிலோமீட்டர்ஸ் அந்த மாதிரி வந்து கேமரா நம்ம ப்ளேஸ் பண்ணியிருந்தோம் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒவ்வொரு கேமரா கிராஸ் பண்ணும்போது டிடெக்ட் ஆகிடும். ஸோ பக்கமாக வரப்போ எந்த சிக்னல்ஸ் வந்து எங்கே வந்து அதாவது சரௌண்டிங் சிக்னல்ஸ் விழுந்திருக்கோ அந்த சிக்னலை கிளியர் பண்ணி ஆம்புலன்ஸுக்கு ப்ரையாரிட்டி கொடுத்து அனுப்பிடும். அப்படி இல்லை அப்படின்னா பக்கத்தில் இருக்க எல்லா பஸ்ஸுமே ஸ்டாப் பண்ணி ஆம்புலன்ஸ்க்கான ப்ரையாரிட்டி மட்டும் கொடுக்கும் தனியாக. அந்த மாதிரி இது வந்து ஆக்டிவேட் ஆகும். கம்ப்யூட்டர் விஷன் யூஸ் பண்ணுறதுனால இது ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த மாதிரி டிடெக்ட் பண்ணி ஹெல்ப் பண்ணிக்கும். Okay, so for this traffic management, suppose one accident is happening in the center of the traffic, okay, then what are the commands, what will the AI system will do? மேம் இந்த AI சிஸ்டம் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன பண்ணணும்னா மேம் ஆம்புலன்ஸுக்கு டேரெக்டாக கால் போயிடும். அதாவது எந்த இடத்துல இருக்கும் அந்த லொகேஷன், ஆக்சிடென்ட் லொகேஷன் வந்து கேமராவில் இருக்கும் மேம். எந்த இடத்துல கேமரா ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க அந்த லொகேஷன் ட்ராக் பண்ணி ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆம்புலன்ஸ் கால் போயிடும். சப்போஸ் அங்கே ஏதாவது ஃபயர் இஷ்யூ ஆச்சுன்னா அப்படின்னா உடனே ஃபயர் சர்வீஸ்க்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து மெசேஜஸ் போயிடுற மாதிரி இருக்கும் மேம். So இது எல்லாமே you are including in that AI system itself, whether calling the ambulance or fire not only station. AI system and IoT basisலயும் வந்து பாத்தீங்கன்னா அதை கம்பைன் பண்ணி தான் பண்ணுவோம். ஏன்னா ஒரு ப்ராஜெக்ட் வச்சுட்டு எல்லாமே பண்ண முடியாதனால அதுல IoT systems எல்லாமே கம்பைன் பண்ணி பண்ற மாதிரி. So which technique you are using in the computer vision? You are told no computer vision. So because you are using the camera and what technique you are using? What ML? இதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா காமனா இருக்க AI வந்து யூஸ் பண்ணுவோம். But particular I am asking பர்టిక్యులர்னா மேம் டிடெக்ஷன் ப்ரோன்னு ஒரு இது இருக்கு மேம். டிடெக்ஷன் ப்ரோ வந்து என்ன பண்ணா மோஷன் கண்ட்ரோல் சென்சார். I am asking whether convolutional neural networks in depth you have so many techniques. Any such like techniques are you using in this? மேம் இப்போ ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஆனால் இன்னும் ஃபுல்ஃபில் பண்ணல. பிகாஸ் அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சென்சார் நம்ம ஆல்ரெடி வந்து சென்சாருக்கு ஒரு ப்ரோக்ராம் பண்ண மோஷன் டிடெக்ஷன் ப்ரோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கன்சோல் சாஃப்ட்வேர் இருக்கு மேம். அந்த சாஃப்ட்வேர்லேருந்து என்ன பண்ணுவோம்னா நமக்கு ஏற்ற மாதிரி மோஷன்ஸை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுற மூலமாக அது எப்படி யூஸ் பண்ணலான்ற மாதிரி நம்ம ஆட்டோமேட்டிக்காக இது பண்ணிக்க முடியும். Okay, thank you. Thank you to all. Thank you. Now I request Harish and team from Annapurna Engineering College to come to the dais for presentation.
Good afternoon, one and all. My name is Harish. I am currently studying third year CAC in Annapurna Engineering College. My teammate Chaukat Ali. Our project are a GPS based offline emergency response system for vehicles. It's a software based project. Why this problem? நம்ம இந்தியாவில் இப்போ மெனி ஆக்சிடென்ட்ஸ் நடக்குது. அந்த ஆக்சிடென்ட்ஸ் நடக்கிறப்போ விக்டிமால கால் பண்ண முடியாததுனால ஒரு சில அவங்களோட டெத் வந்து கன்சிடர் ஆகுது. அதை நம்ம குறைக்கிறதுக்காக தான் இப்போ இந்த ப்ராப்ளம்ஸை வந்து நம்ம இது ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட்டாக எடுத்து நம்ம பண்ணுறோம். எமர்ஜென்சி சர்வீசஸ், ஆம்புலன்ஸ், போலீஸ், ஹாஸ்பிட்டல்லாம் இண்டிபெண்ட்டாக ஒர்க் பண்ணுறாங்க. இந்த மூலிமா டிபெண்ட்டாக ஒர்க் பண்ண முடியும். மெயின் கேசஸ் ஆஃப் டெத் வந்து ரெஸ்பான்ஸ் இல்லாததால் தான் நடக்குதே தவிர ஃபெசிலிட்டிஸ் இல்லாமல் நடக்கிறதில்ல. ப்ரொபோஸ்டு சொல்யூஷன், இப்போ இது மூலிமா நாங்கள் என்ன சொல்ல வரோம்னா, நாங்கள் சாஃப்ட்வேர் பேஸ்டு எமர்ஜென்சி ரெஸ்பான்ஸ் சிஸ்டத்தை வந்து ஒன்று க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம். அது வந்து இன்டர்நெட் இல்லாமல் ஒர்க் ஆகும். அப்புறம் ஜிபிஎஸ் சேட்டலைட் டேட்டாஸை யூஸ் பண்ணி அது வந்து ஒர்க் ஆகும். ஆட்டோமேட்டிக்கலாக வெஹிக்கிள் இப்போ ஒரு ஆக்சிடென்ட் நடக்குது அப்படின்னா அதை ஆட்டோமேட்டிக்கலாக டிடெக்ட் பண்ணி அதோட ஜிபிஎஸ் லொக்கேஷனை கேப்சர் பண்ணி அதோட கோஆர்டினேஷன்ஸை நம்ம ஆல்ரெடி சேவ் பண்ணி வச்சுருக்க எமர்ஜென்சி சர்வீசஸ்க்கு சென்ட் பண்ணோம். இதோட இம்பார்ட்டன்ஸ் வந்து என்னென்னா, ஹார்ட்வேர்ஸை யூஸ் பண்ணல, பட் ஆனால் ஹார்ட்வேர்ஸை ஆக்சஸ் மட்டும் தான் பண்ணுறோம். ஆல்ரெடி ப்ரீஓன்டாக இருக்க ஹார்ட்வேர்ஸை நம்ம ஆக்சஸ் மட்டும் தான் பண்ணுறோம். இது வந்து ஃபுல்லி சாஃப்ட்வேர் பேஸ்டு. இதோட கோர் கான்செப்ட் வந்து என்னென்னா, இப்போ ஒரு வெஹிக்கல் இருக்குது, அது சீரியஸான ஆக்சிடெண்ட்டை மீட் பண்ணிருச்சு, டிரைவர் வந்து அன்கான்ஷியஸ் ஸ்டேட்டுக்கு போயிட்டாரு அப்படின்னா அந்த ஏஐ வந்து என்னென்னா அதை டிடெக்ட் பண்ணி ஜிபிஎஸ் கோஆர்டினேஷன்ஸ் எல்லாம் கேப்சர் பண்ணி நம்ம ஆல்ரெடி ப்ரீலோடடாக செட் பண்ணி வச்சுருக்க எமர்ஜென்சி சர்வீசஸ்க்கெலாம் சென்ட் பண்ணிடும். எந்த ஹியூமன் இன்ட்ராக்ஷனும் இன்டர்நெட் கனெக்டிவிட்டியும் இல்லாமல். இதில் ஹை லெவல் ஆர்கிடெக்சர்ஸ்னு ஒரு 5 ஆர்கிடெக்சர்ஸ் இருக்குது. என்னென்னா, வெஹிக்கல் சாஃப்ட்வேர், ஆக்சிடென்ட் டிடெக்ஷன் லாஜிக்ஸ், ஆஃப்லைன் ஜிபிஎஸ் லொக்கேஷன் கேப்சர், எமர்ஜென்சி டிசிஷன் இன்ஜின், எமர்ஜென்சி டேஷ்போர்ட்ஸ். இதில் ஆம்புலன்ஸு, ஹாஸ்பிட்டல்ஸு, போலீஸு, இது 3 எமர்ஜென்சி டேஷ்போர்ட்ஸ் இருக்கும். வெஹிக்கல் அப்ளிகேஷன் அண்ட் டிசிஷன் இன்ஜின். வெஹிக்கல் அப்ளிகேஷன் இது வந்து சாஃப்ட்வேர் எம்படடாக வெஹிக்கல் அப்ளிகேஷன் வந்து ஆக்ட் ஆகும். இது நம்ம என்னென்ன மானிட்டர் பண்ணுறோம்னா, சடன் ஹை இம்பேக்ட்டு, அப்புறம் ஆக்சிடென்ட் கண்டிஷனு, அப்புறம் ஆட்டோமேட்டிக்கலி கேப்சர் த ஜிபிஎஸ் கோஆர்டினேஷன்ஸ் ஆஃப்லைனில், அப்புறம் நோ டிரைவர் ரெக்வயர்டு ஆக்ஷன் ஈவன் இஃப் அன்கான்ஷியஸ். ஏன்னா அவர் அன்கான்ஷியஸாக இருந்தாலுமே இந்த ப்ராசஸ் பண்ண அவரோட ஹெல்ப் தேவையில்லை. எமர்ஜென்சி டிசிஷன் இன்ஜின், ரிசீவர் ஆக்சிடென்ட், ஜிபிஎஸ் டேட்டா, ரூல் பேஸ்டு இன்டெலிஜென்ஸ், டிட்டர்மின் த ஆக்சிடென்ட் செவரிட்டி, ஆட்டோமேட்டிக்கலி அலர்ட் த ரெக்வயர்டு ரெஸ்பான்ஸ். இப்போது ஒரு ஆக்சிடென்ட் நடக்குன்னா அதோட ஜிபிஎஸ் டேட்டாவை கலெக்ட் பண்ணி இந்த ஏஐ வந்து ரூல் பேஸ்டாக நம்ம ஆல்ரெடி இந்த ரூல்ஸ் எல்லாம் அது ஒர்க் பண்ணோம் அப்படின்னு ஆல்ரெடி ரூல்ஸை ப்ரீலோடராக வச்சுருப்போம். அந்த ரூல் பேஸ்டில் இந்த ஏஐ வந்து ஒர்க் ஆகும். இது ஆக்சிடென்ட்ஸை டிடெக்ட் பண்ணி இது எந்த லெவலில் ஆக்சிடென்ட் ஆயிருக்கு, ஹை லெவலில் ஆக்சிடென்ட் ஆயிருக்கா, மீடியம் லெவலில் ஆயிருக்கா, இல்லை லோ லெவலில் ஆயிருக்கா அப்படின்னு டிடெக்ட் பண்ணி அந்த ஹை லெவல் மீடியம் லெவலில் நம்ம அதுக்கேற்ற மாதிரி வந்து அவங்களுக்கு சர்வீசஸை ப்ரொவைட் பண்ணியிருப்போம். அந்த சர்வீசஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி சென்ட் பண்ணோம். யூசர் மேனேஜ்மெண்ட் அண்ட் டேஷ்போர்ட். யூசர் மேனேஜ்மெண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் சிஸ்டம். இதில் நம்ம ஒருத்தருக்கும் ஒரு இன்க்ளூட் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் வச்சுருப்போம். இப்போ யூசர் வந்து இப்போ நாம் தான் யூசர்னா நமக்கு ஒரு யூசர் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் வச்சுருப்போம். போலீஸ் ஒரு யூசர், அவங்களுக்கு அப்ளிகேஷன், இதில் வந்து 2 அப்ளிகேஷன்ஸாக இருக்கும். யூசருக்கு ஒரு அப்ளிகேஷன், ரிசீவருக்கு ஒரு அப்ளிகேஷனாக இருக்கும். ரிசீவரில் வந்து யார் இருப்பாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, போலீஸு, ஹாஸ்பிட்டல்ஸ், ஆம்புலன்ஸ் டிரைவர்ஸ் இவங்கெல்லாம் இருப்பாங்க. யூசரை வந்து இப்போ நமக்கு ஒரு ஆக்சிடென்ட் ஆகுது அப்படின்னா நம்ம யூசருக்கு ஒரு யூனிக்யூ கீ கொடுத்துருக்கோம். டிரைவிங் லைசன்ஸ் நம்பரை வச்சு இந்த யூனிக்யூ கீயில் வந்து நம்ம யூசர் ஐடியை லாகின் பண்ணிக்கலாம். அதே மாதிரி போலீஸ்க்கு பியூஎஸ் ஐடின்ட்டு ஒன்று கொடுத்துருக்கோம். அவங்க அந்த அப்ளிகேஷனில் போயிட்டு ரிசீவர் அப்ளிகேஷனில் போயிட்டு அவங்க அதை யூஸ் பண்ணி லாகின் பண்ணிக்கலாம். ஹாஸ்பிட்டல்ஸுக்கு NIN2HIF அப்படின்ற ஒரு ஐடி கொடுத்து நம்ம ரிஜிஸ்டர் பண்ணிக்கலாம். யூசர் போர்டில் இப்போ நம்ம யூசர் டேஷ்போர்டில் என்னென்ன டிஸ்பிளே ஆகும் அப்படின்னா, பர்சனல் டீட்டெயில்ஸ், நம்மளோட எமர்ஜென்சி கான்டாக்ட்ஸு, அப்புறம் நம்மளோட மெடிக்கல் ஜிபிஎஸ் லொக்கேஷன், இன்சூரன்ஸ் நம்ம பண்ணியிருந்தோம்னா நம்மளோட இன்சூரன்ஸ் காமிக்கும். எமர்ஜென்சி டேஷ்போர்ட் அண்ட் ஏஐ கான்செப்ட். எமர்ஜென்சி டேஷ்போர்டில் நம்ம என்னென்ன வச்சுருக்கோம்னா, ஹாஸ்பிட்டல் டேஷ்போர்ட், ஆம்புலன்ஸ் டேஷ்போர்ட், போலீஸ் டேஷ்போர்ட். ஹாஸ்பிட்டல் டேஷ்போர்டில் பேஷண்ட்டோட டீட்டெயில்ஸ். இப்போ நான் ஒரு பேஷண்ட் அப்படின்னா எனக்கு இப்போ ஒரு ஆக்சிடென்ட் அப்படின்ட்டு இப்போ இந்த ஏஐ வந்து இது பண்ணி எல்லாருக்கும் எமர்ஜென்சி சென்ட் பண்ணுதுன்னா, ஹாஸ்பிட்டல் டேஷ்போர்ட்ஸில் என்னென்ன பேஷண்ட்டோட டீட்டெயில்ஸ், என்னோட டீட்டெயில்ஸு, எனக்கு என்ன ஏஜ் அப்படின்னு இருக்கும், அப்புறம் என்னோட பிளட் குரூப்பு,
அப்புறம் என்னோட சேவரிட்டி எனக்கு ஹை லெவலில் இம்பாக்ட் ஆகிருக்கா இல்லை லோ லெவலில் இம்பாக்ட் ஆகிருக்கா அப்படின்ட்டு பார்த்து அதை சேவரிட்டியும் அதோட லொக்கேஷனும் சென்ட் பண்ணும். ஆம்புலன்ஸ் அப்புறம் அது நமக்கு இன்சூரன்ஸ் இருக்கா அது அதுவும் ஷோன் பண்ணும். ஆம்புலன்ஸ் டேஷ்போர்ட்னா ஆக்சிடென்ட் லொக்கேஷனு, இந்த சேவரிட்டியோட குயிக் டிஸ்பேச். இது ஹை லெவல் இம்பாக்ட்னா இதுக்கு ஏற்ற மாதிரி எவ்வளோ வேகமாக போகணும் ஆம்புலன்ஸ் டிரைவரு அப்படின்ற மாதிரி அது குயிக் டிஸ்பேச். அப்புறம் ரூட் மேப்ஸு, போலீஸ் டேஷ்போர்ட்லேயும் ஆக்சிடென்ட் லொக்கேஷனு, டிராஃபிக்ஸ் அண்ட் லீகல் ஹேண்ட்லிங், அப்புறம் ரூட் மேப்ஸ். இங்கே இதில் நம்ம எங்கே ஏஐ யூஸ் பண்ணியிருக்கோன்னா ரூல் பேஸ்டு இன்டெலிஜென்ட் டிசிஷன் லாஜிக். இதில் நம்ம ரூல் பேஸ்டு இன்டெலிஜென்ட் டிசிஷன் லாஜிக்ஸ். இப்போ நம்ம ஒரு ஆல்ரெடி ப்ரீலோடடான ரூல்ஸை நாம் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருப்போம். இதெல்லாம் இருக்குது அப்படின்னா ஏஐ வந்து இந்த ரூல் பேஸ்டில் டிசிஷனை வந்து மேக் பண்ணும். இதுக்கு வந்து நோ ஹெவியரான மிஷின் லேர்னிங் தேவையில்லை. இது வந்து ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும், ரிலேபிளாக இருக்கும், சூட்டபிள் ஃபார் ஆஃப்லைன் என்விரான்மெண்ட்ஸ். இம்பார்ட்டன்ட் அண்ட் ஸ்கோப்ஸ் அண்ட் சம்மரி. இந்த ப்ராஜெக்டோட இம்பார்ட்டன்ஸ் வந்து என்னென்னா கோல்டன் லைஃப்ஸை சேவ் பண்ணுறது. அப்புறம் இது ரெடியூஸ் த டிபெண்டன்சி ஆன் மேனேஜர் எமர்ஜென்சி கால். இப்போது சிங்கிளாக ஒரு டிரைவர் போகிறாரு, அவரால் இப்போ அன்கான்ஷியஸ் ஆகிட்டாரு, அவரால் இப்போ கால் பண்ண முடியாமல் அவர் இன்கேஸ் ஆஃப் டெத் ஆகிட்டாருன்னா இதை குறைக்கிறதுக்காக நம்ம இதை வந்து ரெடியூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்கிறோம். இம்ப்ரூவ் கோஆர்டினேஷன் அமாங் ரெஸ்பான்ஸ், ஒர்க் இன் ரூரல் அண்ட் ஹைவே ஏரியாஸ். இது வந்து ரூரலாக அப்புறம் ஹைவே ஏரியாஸில் வந்து மோஸ்ட்டாக யூஸ் ஆகும். யூஸிங் எக்ஸிஸ்டிங் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர், ஆல்ரெடி இருக்க இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்லேயே நம்ம இதை வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். கரண்ட் ஸ்கோப், சாஃப்ட்வேர் சிமுலேஷன், ஜிபிஎஸ் பேஸ்டு ஆஃப்லைன் லொகேஷன், ரூல் பேஸ்டு இன்டெலிஜென்ட், அப்ளிகேஷன் பேஸ்டு டேஷ்போர்ட். இது வந்து சாஃப்ட்வேர் சிமுலேஷனு. இது வந்து ஜிபிஎஸ் பேஸ்டு ஆஃப்லைனில் நம்ம வந்து லொக்கேட் பண்ணுறோம். ரூல் பேஸ்டு இன்டெலிஜென்ஸாக இது வந்து யூஸ் பண்ண முடியும். அப்புறம் அப்ளிகேஷன் வந்து இது வந்து டேஷ்போர்ட்ஸில் இருக்குது. ஃபியூச்சர் ஸ்கோப்ஸ், இது வந்து எக்ஸ்டென்ஷன் டு பைக்ஸு, பஸ்ஸு, ட்ரக்ஸ். ஃபியூச்சர் இப்போதைக்கு இது இப்போ நம்ம காரில் முதல்ல டெஸ்ட் பண்ணுறோம். இப்போ ஃபியூச்சரில் நம்ம இது ஓகே அப்படின்னா பைக்ஸு பஸ்ஸு ட்ரக்ஸு கூட நம்ம இது வந்து யூஸ் பண்ணலாம். இன்டகிரேஷன் வித் ரியல் வெஹிக்கல் சென்சார்ஸ், அப்புறம் எஸ்எம்எஸ் பேஸ்டு அலர்ட்ஸ், எம்எல் பேஸ்டு செக்யூரிட்டி ப்ரொடக்ஷன், கவர்மெண்ட் அண்ட் ஸ்மார்ட் சிட்டி இன்டகிரேஷன். ஒன்லைன் சம்மரி என்னென்னா ஏஐ வச்சு நம்ம வந்து ஏஐ பேஸ்டாக நம்ம வச்சு எந்த ஒரு ஹியூமன் இன்ட்ராக்ஷனும் இன்டர்நெட்டும் இல்லாமல் ஹெல்ப் எப்படி பண்ண முடியும் அப்படின்றது தான் ஒன்லைன் சம்மரி. மேம் இந்த அப்ளிகேஷன் வந்து நாங்கள் 2 டைப்ஸாக பிரிச்சிருக்கோம் மேம். ஒன்று வந்து சென்டர், இன்னொரு ரிசீவர். சென்டருக்கு வந்து இன்டர்நெட் தேவையில்லை மேம். அதாவது ஜிபிஎஸ்ல இருக்கிற 2G சிம் யூஸ் பண்ணி அதை மெசேஜ் ஃபார்வர்ட் பண்ணிக்கும் மேம். ரிசீவருக்கு கன்ஃபார்ம் இன்டர்நெட் தேவை மேம். ரிசீவருக்கு யூ நீட் ரிசீவருக்கு இன்டர்நெட் தேவை. Okay, I have some basic doubts. சொல்லுங்க. So the first thing is vehicle software, whether we have to implement this software in all vehicles, then only this system will work, right? இப்போதைக்கு வந்து இந்த கார் டேஷ்போர்ட்ல இருக்கு தெரியுமா மேம்? Yes. கார் டேஷ்போர்ட்லாம் இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம் மேம் அப்ளிகேஷனை. இது வந்து இங்க வந்து கார் சிமுலேட்டர் ஒரு இது இருக்கு மேம் ஃபைல். அந்த ஃபைல் வந்து என்னன்னா வெர்ச்சுவல் சென்சாரை ஒர்க் பண்ணி அந்த டேட்டா சென்சாரில் இருக்க டேட்டாலாம் இருக்கலாம் மேம், அது வந்து கலெக்ட் பண்ணிக்கும் மேம். கலெக்ட் பண்ணிட்டு அது ஏஐ பேக்கெண்ட் தரும் மேம். ஏஐ பேக்கெண்ட் வந்து அந்த வைப்ரேஷன், இந்த கார் சென்சாரு அதெல்லாம் வச்சு ஆக்சிடென்ட் ஆயிடுச்சு எல்லாம் டிடெக்ட் பண்ணி. Yes, that only I want to ask. So how will you rate the accident severity? Suppose if it is a very severe accident or moderate, even the sudden brake also high vibrate, because you have mentioned that the high vibration is a accident prone like that. So even sudden brake also it is calculated as a accident? மேம் நோ மேம். அதாவது ஸ்பீட் ட்ராப் வந்துருக்கல மேம். ஸ்பீட் ட்ராப் சடனாக ஆனாலும் இல்லை வைப்ரேஷன் வந்து ஹெவியாக அபவுட் 20 ஹெட்ஸ்க்கு மேலே போனாலும் சடன் பிரேக்குக்கும் you will get the sudden drop in the அது வந்து நம்ம அழுத்தும் போது அது வந்து அந்த ஸ்பீட் பிரேக் இல்லை மேம். டக்குன்னு 100லேருந்து 0க்கு வருதுல்ல மேம், அந்த மாதிரி டக்குன்னு வராது மேம் பிரேக் எடுக்கும் போது. ஓகேங்களா. அப்புறம் வந்து ஏர் பேக் இருக்குல்ல மேம், ஏர் பேக் வந்து ஓப்பன் ஆனால் சிவியர் ஹை. ஓகே ஏர் பேக். ஓகே தென் அப்புறம் கார்ல சின்ன சின்ன சென்சார்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் தெரியுமா மேம்? அந்த yes, that's what I want to know. What are the sensors to know the severity? இது வந்து பேக் வந்து ஏதோ சென்சார் பேர் ஏதோ சொல்லுவாங்க மேம். ரிவர்ஸ் எடுக்கும்போது ஒரு சென்சார் வரும் மேம். அந்த சென்சார் எல்லாம் சென்சாரோட டேட்டாவும் கலெக்ட் பண்ணிட்டு ஆக்சிடென்ட் எல்லாம் டிடெக்ட் பண்ணும் மேம். So but you need more sensors to know the severity of the accident. Yes, okay, so that you have to mention in that ஆஃப்லைன் எப்படி போகும்னா அந்த ஜிபிஎஸ் இருக்குல்ல மேம், ஜிபிஎஸ் எல்லா ஜிபிஎஸ்க்கு 2G சிம் இருக்கும் மேம். 2G சிம்ல வந்து கால் தான் பண்ண முடியாது, கால் மெசேஜ். ஓகே, அந்த மெசேஜ் ஃபார்வர்ட் நாங்க வந்து சர்வருக்கு வந்து SMS சர்வருக்கு ஒரு நம்பர் ஆட் பண்ணி சர்வருக்கு SMS அனுப்புவோம் மேம். ஓகே, அந்த சர்வர் வந்து ரிசீவருக்கு எல்லாத்துக்கும் பிரிச்சு. Okay, receiver is in the hospitals and then the police, so everything. So whether how will they know the patient's information? You told that the patient's history will be there in the hospital. Already வந்து நாங்க வந்து ரெஜிஸ்டர் பண்ணும்போதே இருக்குல ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிருக்கோம் மேம்.
Oh. Contact number. So every vehicle has to, every driver has to install their register their names in the near hospitals. மேம் ஒரே காரில் வந்து ஒரே ஐடி தான் போகணும் இல்லை மேம், லாகின் லாக் அவுட் மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் மேம். Okay. So in the car itself, in the software itself, you will load all the personal information, Yes, everything. Everything. மேம் டெமோ வேணா இருக்குது, டெமோ வேணா காமிக்கிட்டா மேம்? Demo. Later we will see. Okay. Okay, Let all the students complete, then we will. ஓகே மேம். Okay. தேங்க்யூ மேம். தேங்க்யூ. Thank you, Harish. Next presentation is from Dr. Ajit from Vinaya Mission Sankaracharya Dental College, Salem. Good afternoon, one and all. Myself, Dr. Ajit. I am an associate professor from Vinaya Mission Sankaracharya Dental College. So, today I am going to present about smart orthodontics, an AI-powered extraction decision support system. So, in medical field, nowadays the AI has taken over. Even in medical field, there are so many AI-generated and AI decision support system that helps clinician to make judgments of certain things. So this is a most important developing field. So this is our research which we have done in our college. So today I am going to present this topic. So what you are seeing here, a black lady with a pretty good smile, isn't it? So what actually dentist will see is the gap between the teeth and the exposure of the gums, which is too much for this lady. So your eyes can only see what your brain knows. Your eyes doesn't see what your brain doesn't know. So diagnosis or when you talk about diagnosis and medical cases, only if you have the knowledge about that particular case, you will be able to diagnose. So this decision making LED. So in orthodontics, that is a braces treatment, we will be usually removing the teeth for some of the patient. So convincing a patient for removal of a healthy teeth itself is a task, and that decision making differs from a experienced doctor and a inexperienced doctors. So to equalize those difference, we have made with the AI software, we have designed an AI software to make the decision. So for example, I have given this picture. You can see this lip. You can see this lip prominence, whereas this side, after extracting the teeth and getting the teeth backwards, this whole face itself is changed. So but extraction, it is a removal of teeth. It is a irreversible process. So once you remove the teeth, you cannot be able to get it back naturally. So this decision is an important thing. So see here, one teeth is removed, afterwards it is been aligned properly. You can see one teeth is removed. So this decision differs from an experienced and an inexperienced doctor. To equalize this, we have an idea. We had an idea and thought about it and developed an AI software in which we have feeded the data. So from an experience point of view, we will show some cases to the experienced orthodontist who deals with the braces, and we have taken their references for each plan, whether to extract for this case or whether to not extract for this case, and we have feeded all those data into a AI generated software. And if I ask also, it will give the same if I give that input, it will give the same output, that is whether to extract for this particular case, whether to not to extract for this particular case. So this was our idea, and we have developed an alternate machine learning software to decide about the extraction or not. So this was our aim, to develop an artificial intelligent decision making software diagnosis of extraction using neural network learning. So these were the inputs, cephalometric, and this X-ray we used to take for all the cases. So this is to see the cephalometrics and OPG, all these inputs we have given, and we have trained an AI model. So I should thank Mr. Srikanth, software engineer at Bangalore. He has helped us to develop this unique software called TensorFlow. This software was developed and trained. With the 350 model, we have trained the
AI software, then with the training set of 230 we have trained, and then we have validated with the 120 inputs. So total finally our data were ready, and we have utilized this and checked the accuracy of this AI model. So during iteration and training, you could see the yellow color. Yellow color is called misclassified instances. At the start there were more yellow. That means accuracy was less. We have again and trained, and at the end we almost found out 98.5% of accuracy of this software in deciding whether extraction to be done or not. So this is our whole idea. So these were my references, and thank you so much for the opportunity. Sir, actually, what will you do? Whether you will scan teeth, then you will. Ma'am, for all the cases, we used to take three things: two X-rays, and then photographs, extraoral, outside photograph, and intraoral, teeth photograph. Okay. Those with that photograph, we used to do analysis. That data we will get, like the value, how much proclination, teeth is proclined, how much is the face soft tissue value, all those values, we give it as an input. For example, for this case, this is the input. So if these data match with the available data, it will tell you have to go for removal of teeth for this case. That will be better. This extraction decision is difficult because patient will not be convinced unless you give them the reason, valid reason why you have to remove the teeth, because it is a healthy teeth which we are going to remove. So this decision making is always an key thing, sir. Yes, sir. For training, what is the data set you have taken? What is the data set range and number of data you have 300 taken? X-rays we have taken, but we have duplicated it to plus or minus 4. So we have more than 1200. 4 times we have duplicated, ma'am, to train because availability of that much data was not available. with us. So we have out of 300, you'll make 4 it times as we a have 4 made times 1200 to train the. So what will be the validation error, and how will you process that one? Do you have any idea about how the machine learning will Yeah, ma'am. train? First, initially we have trained, ma'am. Then we have gone to the validation at the last step. So training set is separate. With that, then we have validation set of some samples we have taken. Again, we have validated the AI model. After validating only, the accuracy has developed. Because initially there were misclassified instances of so much. So validation, once it is done, this software accuracy has developed. Okay. Initially it was you 68.4. told about the tensor flow and all. So what deep learning technique you have used in your case? Artificial neural net, ANN model we have used. Artificial neural network. Supervised learning. Supervised learning. Okay. Okay, sir. Thank you. Thank you. Next presentation, Priyanka and team from Annapurna Engineering College. Good afternoon to one and all present here. I am Priyanka from Annapurna Engineering College, Department of Computer Science and Engineering. My teammates, she is Gopika and she is Raknasri. Our project is AI-based fake news detection on social media platform using ML techniques. Today, social media, there is no fake news in not. Then information that then suddenly only spreaded in Facebook, Instagram, and WhatsApp use up, etc. Because if this spread, fake news also within a minute, so nama vandu spread agum. Then automatically system to detect and so fake news. Then what is mean by fake news? Fake news means false or wrong information. Sometimes it is create an purpose. Then so sometimes it is create without sharing in check in people's. Then
take one example. Tomorrow full India lockdown announced. Schools or colleges are closed. It is not real. It is fake. I identify in using IPB fake text. Then it is not official, not government official. It is I am Alaikut in fake news. Then no official government is announced. It is a identify I am PIB fake introduction. Next slide B goes to presented by Gopika. Next topic is problem caused by fake news. How the problem public panic, violence and rumors, election manipulation, loss of trust in media, emergency service issues. Public panic அப்படின்போது வந்து ஒரு ஃபேக் இன்ஃபர்மேஷன் வந்து எப்படி சோஷியல் மீடியாவில் சீக்கிரமாக பரவுது அப்படின்றது தான். பேனிக் அப்படின்றது வந்து ஒரு ஃபியர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. வைலன்ஸ் அண்ட் ரூமர்ஸ் அப்படின்போது வந்து அந்த சோஷியல் மீடியாவில் வந்து சீக்கிரமாக பரவிடுது. அண்ட் தென் எலெக்ஷன் மேனிப்புலேஷன் அப்படின்போது வந்து பாலிட்டிக்ஸை பற்றி நிறைய ஃபேக் இன்ஃபர்மேஷன் வர்றதுனால. அண்ட் தென் லாஸ் ஆஃப் ட்ரஸ்ட் இன் மீடியா, பீப்புள் வந்து மீடியாவை வந்து ட்ரஸ்ட் பண்ணாதனால இந்த ஃபேக் இன்ஃபர்மேஷன் வந்து நம்பிடுறாங்க. அண்ட் தென் எமர்ஜென்சி சர்வீஸ் இஷ்யூ, அது வந்து எமர்ஜென்சி சர்வீஸ் இஷ்யூ அப்படின்போது வந்து எமர்ஜென்சி கால் அப்படின்போது வந்து அது வந்து ரியல் அப்படின்னு நம்பிடுறாங்க. ஸோ அது வந்து ஃபேக். அண்ட் தென் ஒய் ஏஐ ஃபார் பேக் நியூஸ் டிடெக்ஷன் அப்படின்போது வந்து மேனுவல் செக்கிங் இஸ் ஸ்லோ, லார்ஜ் வால்யூம் ஆஃப் டேட்டா, ஏஐ கேன் அனலைஸ் டெக்ஸ்ட் பேட்டர்ன்ஸ், ஃபாஸ்ட் அண்ட் அக்யூரேட் டிசிஷன் மேக்கிங். மேனுவல் செக்கிங் இஸ் ஸ்லோ அப்படின்போது வந்து அவங்க சரியாக மேனுவல் வந்து செக் பண்ணாதனால இந்த ஃபேக் நியூஸ் வந்து கிரியேட் ஆகுது. அண்ட் தென் லார்ஜ் வால்யூம் ஆஃப் டேட்டா, ஏஐ கேன் அனலைஸ் த டெக்ஸ்ட் பேட்டர்ன். ஏஐ வந்து என்ன பேட்டர்னில் வந்து இது பண்ணுறாங்க அப்படின்றனால ஏஐ வந்து அனலைஸ் பண்ணிடுறாங்க. அண்ட் தென் அது வந்து ஃபேக் நியூஸாக இல்லை ரியல் நியூஸா அப்படின்றது வந்து லாஸ்ட்டாக அவங்க வந்து ஃபைண்ட் பண்ணுறாங்க. ப்ரீ ப்ராசஸ்ட் ஏஐ சிஸ்டம் அப்படின்போது வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபேக் இன்ஃபர்மேஷனாக அப்படி இருந்தால் வந்து ஃபஸ்ட்டு டேட்டாவை வந்து கலெக்ட் பண்ணுறாங்க. அண்ட் தென் அது வந்து ப்ரீ ப்ராசஸ் பண்ணுறாங்க. அந்த இன்ஃபர்மேஷன் வந்து ஃபேக்கா இல்லை ரியலா அப்படின்றதுனால. அண்ட் தென் வந்து எக்ஸாக்ட் ஃபியூச்சர்ஸ் அப்ளை எம்எல் அல்காரிதம்ஸ் அப்ளை பண்ணுறதுனால அந்த இன்ஃபர்மேஷன் வந்து ஃபேக்கா இல்லை ரியலா அப்படின்றத வந்து அனலைஸ் பண்ணுறாங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து சிஸ்டம் ஆர்கிடெக்சர் வந்து எப்படி ஃப்ளோ ஆகுதுன்னா லைக் தட் ப்ரீ ப்ராசஸ்ட் ஏஐ சிஸ்டம் மாதிரி தான். ஃபர்ஸ்ட் வந்து சோஷியல் மீடியா, அண்ட் தென் ப்ரீ ப்ராசஸிங், அண்ட் தென் ஃபியூச்சர் எக்ஸ்ட்ராக்ஷன், அண்ட் தென் ML model, and then output. Same like that. The next session will Rakshana Sri handle. Let us discuss about machine learning techniques used. The machine learning technique used are naive-based, support vector machine, logistic regression, deep learning. Let us discuss cleanly. Naive-based means nothing but it is a machine learning technique which is used to algorithms for classifications, finding algorithms, and support vector machine is also a supervised machine learning, and logistic regression, finding hyperplan. Deep learning is nothing but inspired by the human brain, and it is a supervised machine technique only. For example, yes or no, human brain is inspiring this deep learning machine. Next, let us discuss about results and discussion. Improved fakes news detection, accuracy, reduced human effect, faster verification, suitable for real-time monitoring. Let us discuss about applications. Social media platforms, news agencies, governments, elections awareness, and news reporting is nothing but the people should do what the news is going on nowadays. The news will one time is real or fake, but the news government will take care of that, and they will help to how to provide the nowadays generations how to provide and helplines by the peoples. Let cybercrime helpline 1930, cybercrime.government.in. FIB fact is nothing but press information bureau. Government will check the news whether it is real or fake. It is only PIB check effect. Social media report, and it is optional. Social media report, you know, the press media only.
And conclusion, this project is focused on artificial intelligence and machine learning to identify whether the news is real or fake, and it helps to people to prevent how the real or fake want to be clear. We will discuss it. Serious social issue. AI is an effective solution. ML improves speed and accuracy, helps build in digital society. Machine learning techniques can be used in social media, elections, communications, and other industries also. This is our projects, and thank you. Yes. Have you implemented this project? Because you have given us results and discussion. Have you done this project, completed this project, or it's in the ongoing process? Ongoing process. Ongoing process. Okay. So before that, so you have informed that PIB fact check, isn't it? So how will you check suppose I am reading on newspaper content or Indian Express or something. How can I go for the PIB fact check, or whether it is a fake news or not? How can I know? Ma'am, it will help in government only, ma'am. No, whether I am reading the message, so I am not aware of that, whether it is a real news or fake news, whether each and every user has to go and check whether it's a fake news or a real news. Every time whether I am reading the news, I have to check. Yes, no ma'am. இதோட PIBS அப்படிங்கிறது ப்ரெஸ் இன்ஃபர்மேஷன் பியூரோ மேம். ஒருத்தருக்கு ஒரு தாட் இருக்கும் மேம், இது ரியலா இருக்குமா இல்ல ஃபேக்கா இருக்குமா. So whether the user or the subscriber want to know if it is a fake news, then only they can go for this technique. Yes, the government will discuss now ma'am, it is whether it is real or fake, and then only they will publish the real or fake news ma'am. Some news are coming so fake only ma'am. Mostly the news are no, suppose fake. I am seeing one YouTube channel, isn't it? So some news will be coming. So in that case, how can I know that YouTube content is a real or a fake one? Ma'am, but we can not find all the YouTube does real or fake or not. We don't know, no ma'am. That's why I am asking. So which news will come under this your project? Which news? Only the newspaper contents or social? Because you have informed that social media, isn't it? Social media, abdina YouTube, Instagram, Facebook, everything will come, right? So which social media, which content will check by using your project? In our project, we are Instagram, like one example, ma'am. Instagram, Facebook. I like to check it in government web, in IPL. Then suddenly I am guessing real or fake. Then I am current in apply in PIB check in ma'am. Then அது கொடுக்கும்போது நமக்கு ரியல் ஆர் ஃபேக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த வெப்ல நம்ம போட்டோம் அப்படின்னும் போது நமக்கு ரியல் ஆர் நம்ம இன்ட்ரெஸ்ட் எடுத்து நம்ம அதுக்கு போடணும், அப்படிதானே? ஓகே, பட் I want to extend your project in all the YouTubes or Instagrams. You do in that angle also. You continue, you extend your project in that angle also. Okay, okay, thank you. Okay, thank you, ma'am. Thank you, students. Next team presentation, Gopika and team from Annapurna Engineering College. First of all, good afternoon one and all present here. I am Dashika, I am from Annapurna Engineering College and pursuing Computer Science Engineering second year. I would like to talk about my topic is AI to human collaboration. Next.
First, I give a short introduction about my topic. My topic is already, I said that, AI to human collaboration. AI human collaboration means human and artificial intelligence is work together, not a competitor, just a partnership also. If I say simply like that, like Darshika, you can skip the introduction. Okay, you directly go to the problem statement. Right? Shorter. If I say simply that, speed of the together the speed of the machine and heart of the human, like that. Now, next I am go to what is the human collaboration. I give a explanation that, and along with the key concept also. I'm already said that the AI to human collaboration is a partnership where the human use AI tools, where the human is use AI tools to detect and support their work, like that. If I say key concept is AI processing, like AI processing the lots of the data sets fastly, but it can't think emotionally or ethically like a human. But the human is think like a creative and emotionally, understand emotionally, ethically, and made the values based on the decision. If the human and AI work together, the final result should be, and future result will be the more effective and reliable. For example, I take a doctor for example. Doctor use AI tools, but doctor use AI tools to detect the disease faster. But the final decision is made by the doctor, right? That's like teachers also I take for that. Teachers also use AI tools to personalize learning, but motivation and the guidance also come out from the teachers only, right? I said like that only, for example. Next, I'm discuss about the role of the AI human teams. First, data crunching. First, AI analyze a lot of millions of the data points in the few seconds, but the humans few seconds, but it helps to humans is time only, and it can understand and save the large amount of the data sets, like that. For example, data, medical reports, like business data, like that. Second is decision support. Next is decision support. AI suggests a lot of the possible data sets, but the final decision is only made by the human only. Like so. Okay, Ma, do it fast. Fast you can. So many batches are there. Okay. AI can only decision making, not replace the human. Automation is nothing but it's it handling the boring and repetitive task. This allow the like for example, data entry, like scheduling and timetable data, like that. Next topic is accuracy. Accuracy means is nothing but accuracy is data can reduce the humanist errors, like especially fields like professional and unprofessional fields like engineering and medical fields, like that. But this improves the safety and reliability and their performance.
now here AI and humans work together, they can create the better and smarter future. Thank you. Now I hand over to my team partners. She's Kopika. My topic is AI human advantages. First one, the high productivity. Today, high productivity is not harder. Work is smarter. It is work is faster than humans. The example was task sharing. AI handles repetitive works like data sharing, data processing, and analysis. Next one, the time saving. Time saving means humans work with saving times and focus on creativity, planning, etc. Next one, the reduce errors. Humans create errors and ChatGPT using clear errors. Next one, the availability. AI வந்து Okay ma, you just fast because already time over. You come to the actual what is your problem and how you are doing, how you are solving that one. Skip this advantages. டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் வந்து ஜாப் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் வந்து ஏஐ வந்து யூஸ் பண்ணுறதுனால நிறைய ஜாப் வந்து இதாகுது மேம். அதனால் வந்து ஏஐ வந்து இது பண்ணுறோம். மிஷின்ஸ், ஏஐ சிஸ்டம்ஸ் எக்ஸட்ரா ஃபேக்ட்ரிஸில் வந்து ஏஐ தான் மேக்ஸிமம் யூஸ் பண்ணுறோம் ரோபோட்டிக்ஸ்னால. அதனால் ஜாப் வந்து டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இதாகுது. நெக்ஸ்ட் வந்து டிபெண்டன்சி. இப்போ வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஹோம் ஒர்க் எல்லாமே பண்ணுறதுக்கு வந்து ஏஐ அந்த மாதிரி தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க. அதனால் வந்து அவங்களோட ஓன் ஸ்கில்ஸை வந்து லாஸ் பண்ணுறாங்க. நெக்ஸ்ட்டு வந்து பயாஸ் வந்து அன்ஃபேர் ட்ரீட்மெண்ட்ஸ். இது வந்து நம்ம எப்படி க்ரியேட் பண்ணுறோமோ ஹியூமனுக்கு வந்து அதே மாதிரி இது பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட் My topic is where it is used in real world apps like healthcare design. Healthcare means AI scans the x-rays and doctors decide the treatment. Design we know architects and architectures. AI generate to 3D pictures for buildings to build a buildings instantly. Not only healthcare design, it is custom service, financial service, navigations. We know navigations to find the correct path and to move one place to another place. Navigations, we hold our mental calculations and human to support and to collect the safe and secure. For example, drones, emergent receipts. Custom service, we know custom service. AI to collect our customer data and to get the solutions. Humans are to get the decision making and empathy. For example, okay, next you skip this. Next conclusions. AI is not our rival, it is our co-pilot and supported for us. AI human AI collaboration is more effective and strong and secure. Thank you, ma'am. Okay, so actually you have given the advantages of the artificial intelligence, but you have to go for in-depth any problem. You have to take any problem statement and then how to solve that problem. So you have to go in that way. Okay, so this is just advantages or applications of AI. Okay, so you have to go in that way. Okay, thank you. Thank you. Thank you, students. Next presentation, Mr. Danush from SAHS Salem. Good morning, ma'am. Yes, good afternoon afternoon to everyone. Short your presentation within 5 minutes, Ciao. right? Okay. My topic is AI in ambulance service. I am an emergency technician. நான் இன்டர்ன்ஷிப் பண்ணிகிட்ருக்கேன். லாஸ்ட்டாக நான் இது வரைக்கும் பண்ண வரைக்கும் சொல்லணும்னா இங்கே ஆம்புலன்ஸ் சர்வீஸில் நம்ம இந்தியாவில் இருக்கிறதுக்கும் கேரளா வெளி ஸ்டேட்டில் இருக்கிறதுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் அதிகமாக இருக்குது. இப்போ நம்மளதில் பார்த்தா சும்மா ஒரு பேஷண்ட்டை ஷிப் பண்ணுறோம்,
அடுத்த இடத்துல நம்ம போய் ட்ராப் பண்ணுறோம். அவ்வளோதான் நம்ம ஆம்புலன்ஸ் சர்வீஸில் பார்க்க முடிகிற மாதிரி இருக்குது. இதே ஏஐயோட வந்துச்சுன்னா எப்படிலாம் பார்க்கலான்னா, ஏஐலாம் வந்துருச்சுன்னா அது எப்படி நம்ம அந்த ஆம்புலன்ஸ் சர்வீஸ் எப்படி இருக்கும், அதனால் நம்ம எவ்வளோ பேஷண்ட்டை ரிவோர்ட் பண்ணலாம் அப்படின்றத பற்றி சொல்லுவேன். எப்படின்னா இப்போ ஆம்புலன்ஸ் சர்வீஸ்ன்றதுனா இப்போ ஒரு ப்ரீ ஹாஸ்பிட்டல் பண்ணுற ட்ரீட்மெண்ட் தான் ஆம்புலன்ஸ் சர்வீஸ். அதாவது இப்போ நம்ம ஹாஸ்பிட்டலுக்கு கூட்டு வராமையே நம்ம ஆம்புலன்ஸ்லேயே பண்ணுறது தான் ப்ரீ ஹாஸ்பிட்டல் சர்வீஸ் சொல்லுவோம். அதனால் அந்த பேஷண்ட்டுக்கு எல்லாமே நம்ம அங்கேயே பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். அதாவது எப்படின்னா, இப்போ திடீர்னு ஒரு கேஸ் அரெஸ்ட் ஆயிடுச்சு, அதாவது ஹார்ட் அட்டாக் வந்துருச்சுன்னா நாம் வந்து இங்கே நம்ம ஹாஸ்பிட்டலில் இருக்குது அப்படின்னா நாம் வந்து கோட் ப்ளூ அடாப்ட் பண்ணி இங்கே இருக்க ட்ரீட்மெண்ட் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க. அதே பப்ளிக்கில் எங்கேயாவது நடந்துச்சுன்னா அவங்களுக்கு வந்து பப்ளிக் இருக்கவங்களுக்கு யாருக்கும் சரியாக அதோட நாலேஜ் இருக்காது. அதனால் நாம் என்ன பண்ணுவோன்னா, இதே ஆம்புலன்ஸ் சர்வீஸ், ஆம்புலன்ஸில் ஒரு பேராமெடிக் ஸ்டாஃப் வருவாங்க. அவங்க வந்து என்ன மாதிரி ட்ரீட்மெண்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்கன்னா, ஃபஸ்ட்டு பல்ஸ் இருக்கா அதெல்லாம் செக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ஆம்புலன்ஸை ஷிப் பண்ணோன்னே இங்கே வந்து நம்ம சைடு இருக்க ஆம்புலன்ஸ் எப்படின்னா, இப்போ நம்ம பார்க்குறோம் பல்ஸு இசிஜி எல்லாமே நம்ம ஆம்புலன்ஸ்லேயும் பார்த்துக்கலாம். பார்க்குறது என்னென்னா பார்த்துக்க மட்டும்தான் முடியும், அது வந்து ஷேர் பண்ண முடியாது, டேட்டாஸ்லாம் எதுவும் ஷேர் பண்ண முடியாது. இதே ஏஐ இருக்க ஆம்புலன்ஸில் வந்துச்சுன்னா நம்ம பண்ணுற எல்லாத்தையும் டேட்டாஸ்லாம் ஷேர் பண்ணிக்கலாம். அது இல்லாமல் ஆர்டர்ஸ் வந்து டாக்டர்ஸ்க்கு நம்ம கேட்டுக்கலாம். ஏன்னா நம்ம இப்போ பேராமெடிக் ஸ்டாஃப் ஒருத்தர் தான் ஆம்புலன்ஸில் இருப்பாங்கன்னா அவங்களால ரெக்கார்டும் பண்ண முடியாது. ஓகே, வாட் ஆர் த ஏஐ சர்வீசஸ் ஏஐ வில் டூ இன் த ஆம்புலன்ஸ்? அதாவது இசிஜி வந்து அனலைஸ் பண்ணி கொடுத்துரும். இசிஜி அனலைஸ் பண்ணிருச்சுன்னா அதில் ரிதம் வந்து பார்ப்போம். எப்படி I think now itself in the ambulance ECG everything it will be analyzed and it will be given as a report, right? Isn't it? It is not. இப்போதைக்கு எதுவும் இல்லை. அதாவது நம்மளுக்கு ரிப்போர்ட் அதாவது ஒரு ரீடாக மட்டும்தான் கிடைக்கும். அது வந்து நம்மளுக்கு அது ரிப்போர்ட்ஸாக நம்மளுக்கு கிடைக்காது. இதே ஒரு பேராமெடிக் ஸ்டாஃப் வந்து டக்குன்னு அதை வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியாது. ஒரு டாக்டர்ஸாக இருந்தால் டக்குன்னு ஐடென்ட் பண்ணி அவங்க ட்ரீட்மெண்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவோம். ஓகே, ECG then what else in the ambulance? அடுத்து பிபிஸ் வந்து நம்ம பார்க்க முடியாது. ஏன்னா நம்ம ஒரே பேராமெடிக் ஸ்டாஃப் தான் இருப்போம். ஒருத்தர் வந்து ஃபுல்லாக கவர் பண்ணி பார்க்குறது ரொம்ப கஷ்டம். அதே நம்ம பிபி கஃப் பண்ணால் அது வந்து அவர்லி 15 மினிட்ஸ் ஒன்ஸ் வந்து பிபி பார்த்துக்கலாம். அதிலேயே பார்த்தது மட்டும் இல்லாமல் அதை ரெக்கார்ட் பண்ணிக்கலாம். அதே பிபி ரொம்ப கம்மியாக இருக்க பேஷண்ட் இருந்துச்சுன்னா பிபி then ECG then what else? அப்புறம் பேஷண்ட்டுக்கு வந்து பல்ஸ் இல்லைனா ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம வந்து பேட் அட்டாச் பண்ணால் ஆட்டோமேட்டிக்காக டிஃபிப் மூலமாக ரிதம் அனலைஸ் பண்ணி ஷாக் கொடுத்து பேஷண்ட்டை ரிவர்ட் பண்ண வச்சுக்கலாம். இது எதனால யூஸ் பண்ணோம்னா பேஷண்ட் வந்து அவுட்கம் வந்து சீக்கிரமாக எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம். So are you doing project in this based? நான் வந்து இன்டர்ன்ஷிப் பண்ணிட்டு இருக்கேன். நான் லாஸ்ட்டாக ஆம்புலன்ஸில் போன இடத்துல இந்த சர்வீஸ்லாம் இல்லாததுனால 2 கேஸ் டிக்ளேர் ஆயிருக்கு. ஸோ அதனால் இதெல்லாம் இருந்தால் இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவேன். அப்படின்னு ஸோ இப்போ பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அந்த மாதிரி பண்ணிட்டு தான் இருக்கும். ஓகே ஓகேப்பா, ஆல் தி பெஸ்ட். தேங்க்யூ. Next presentation, Sushmita and Kanimoli team from Annapurna Engineering College. Good afternoon, ma'am. Yes, participants within 2 to 3 minutes you conclude your presentation. Yes. Okay, our topic is human reproduction, AI in human reproduction. The problem statement is the AI can choose the embryos of the parents and through that embryos the AI can select the perfect embryo for the baby which born without any risks. So that is our problem statement. You explain. You start. Through the AI, we can analyze the embryos of the parents, and through that we can give the birth for good child without any disorders, without any generation disorders. How we can implement this in computer vision and
machine learning and deep learning. Through that we can reduce the risks, and it will increase the success rates of the giving birth of babies. That it is already existing one. Through the manually we can do that. Success rate is very low, about 20 to 25% only. But through the AI we can giving the more success rate, about 75% to 80%. The one baby already is born through this method in Mexico. So in India it's not available. So we are trying to create the awareness about this in India. And we can give birth for the parents without child, and that is our problem statement, and we are trying to implement that one. Okay, what are the deep learning technique you are using in this in your project, in this the computer vision, ma'am, through that in particular computer in particular, what is the technique? We are not going that much depth. Through the images and the data of the patients, through that the AI can analyze the characteristics of embryos and etc. So the improvement is 75 to 80%. Success rate is 75% to 80%. In manual, how much percentage? 20 to 25% only, ma'am. Okay. It's miscarriage about 4 to 5 months and like that. But in through this method, we can give 75% to 80% surety to give birth for my baby, ma'am. Okay. Healthy baby, ma'am. Okay. Thank you. Thank you, ma'am. பேர் என்ன? Aravind Manoj Kumar T from Annapurna Engineering College. Next presentation. Good afternoon, ma'am. Myself G. Manoj Kumar, my team members S. Aravind and Darun Seshan. We are coming from Annapurna Engineering College. Today we are going to talk about our idea is organized intelligence. My team members will discuss the introduction and application. I am going to talk about application and challenges of this one OI. You skip the introduction, you just tell only the concept. இப்போ வந்து பார்க்க போகிற இன்டெலிஜென்ஸ் பார்க்க போகிறோம்னா ஆர்கனைடு இன்டெலிஜென்ஸ் மேம். இப்போ வந்து ஏஐ அப்படின்னு ஒன்று வந்து இங்கே வந்து ரொம்பவே ஒரு ஹை லெவலில் இருக்குது. இப்போ அதை விட கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா மேலே போய் ஆர்கனைடு இன்டெலிஜென்ஸ் அப்படின்னு ஒன்று பார்க்க போகிறோம். ஆர்கனைடு இன்டெலிஜென்ஸ் அப்படின்னா மனித ஸ்டெம் செல்ஸில் இருக்கக்கூடிய நியூரானை மொத்தமாக ஒரு தௌசண்ட்ஸ் அண்ட் லேக்ஸ் ஆஃப் நியூரான்ஸை மொத்தமாக ஒரு கட்டமைப்பாக கொண்டு போய் நம்ம போய் ஒரு சிஸ்டமில் யூஸ் பண்ணி அந்த சிஸ்டமில் இருக்கிற தகவலை வச்சு நம்ம வந்து இப்போ நம்ம கொடுக்கக்கூடிய டேட்டாவை வச்சு நம்ம கிடைக்கக்கூடியதான் அந்த ஆர்கனைடு இன்டெலிஜென்ஸ் அப்படி சொல்லக்கூடியது. இப்போ வந்து ஏஐக்கு வந்து நம்ம ஏஐ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நிறையா ட்ரெயின் பண்ணணும். பட் ஆனால் அந்த ஆர்கனைடு இன்டெலிஜென்ஸ்க்கு வந்து அப்படி தேவையில்லை. அதாவது நம்மளோட லெபார்ட்டரியில் போய் அந்த நம்ம ஆர்கனைடு அந்த ஸ்டெம் செல்ஸை அப்படி ஆர்கனைடில், அதாவது இப்போ பதப்படுத்துதல் அப்படி சொல்லுவாங்க, அது மாதிரி அந்த மாதிரி பண்ணி நம்ம வந்து இந்த ஸ்டெம் செல்ஸ் கட்டமைச்சு பண்ணுறது அந்த ஆர்கனைடு இன்டெலிஜென்ஸ். அதை பற்றி
Today I am going to explain how organoid intelligence works and the internal technical parts. Basically, organoid intelligence is a human-like brain working like a chips, neurobotic chips, and it is actually how we going to give the signals to the how we hand make what the organoid intelligence is through it. Basically, it is based on the two electrodes. It is also called micro electrode array. Through the electrode array, we give the electrical signals to the organoid brain. It receives the electric signals and millions of neurons in the organoid brain. It processes the electrical signals. In these organoid brains, it actually uses thousands of neurons. Actually, it is like mimicking the human brain. And it is and it produces the output. Okay, next. It produces the output, and simultaneously, similarly, we using the electrical signals, we converted it into the understandable form in output. It is very highly advantageous, like extremely, it consumes very low energy when compared to the silicon chips. Massive parallel processing. It in the organoid intelligence, it uses thousands of neurons, so it is very well working parallel processing. Faster learning and compared to traditional AI models. Okay, the faster learning means how much faster than AI? It is actually it is development phase, so we cannot scale this, measure this fast, how it fast. But actually it is in an actually development phase. தமிழ்லேயே சொல்லிடுறேன் முடியல. இப்போ வந்து என்னன்னா, இப்போ ஆர்கனைட் இன்டெலிஜென்ஸுங்கிறது வந்து ஒரு ஹியூமன் மேக் பண்ணி கிரியேட் பண்ண ஒரு செல்லை வச்சு அதில் மில்லியன்ஸ் ஆஃப் நியூரான்ஸ் இருக்குது. அந்த நியூரான்ஸை யூஸ் பண்ணி நம்ம சிலிக்கான் சிப்ஸ் பதிலாக இந்த ஆர்கனைட் இன்டெலிஜென்ஸை யூஸ் பண்ணி நம்ம ப்ராசஸ் பண்ணுறது தான் ஒரு மெயினான மோட்டிவ். இதில் வந்து என்னென்னா, இப்போ சிலிக்கான் சிப்ஸ் கம்பேர் பண்ணும்போது இந்த ஆர்கனைட் இன்டெலிஜென்ஸ் வந்து ரொம்ப லோ எனர்ஜி வந்து கன்சியூம் பண்ணுது. இப்போ வந்து இப்போ வந்து ஏஐ வந்து நம்ம டேட்டா வச்சு நான் அதிகமாக ட்ரைன் பண்ணுவோம் ஒரு டாஸ்க்கு கம்ப்ளீட் பண்ணுறதுக்கு. அதுக்கு வந்து அதிகமான கம்ப்யூட்டேஷனல் பவர் கன்சப்ஷனும் தேவை. இப்போ வந்து ஒரு thousands of ஒரு 10,000 houses வந்து நம்ம பவர் பண்றது. So it reduces the computational power and electrical current consumption. Okay. இதில் வந்து மில்லியன்ஸ் ஆஃப் நியூரான்ஸ் இருக்கிறனால இது வந்து பேரலைல் ப்ராசஸிங்கில் வந்து ரொம்ப ஹைலி எஃபெக்டிவ் அண்ட் ஹைலி பர்ஃபார்மன்ஸ். எப்படின்னா, இப்போது ஏஐயில் வந்து நம்ம ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸில் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுறதுனால ஜிபியூஸ் அண்ட் சிபியூஸ் தான் யூஸ் பண்ணுறோம். அது சிலிக்கான் சிப்ஸ். அதில் வந்து பேரலைல் ப்ராசஸிங் பண்ணுறதுக்கு வந்து அதிகமான எலக்ட்ரிசிட்டி தேவைப்படுது. ஆனால் இதில் இப்போ வந்து இதில் நியூரான்ஸ் இருக்கிறனால ஹியூமன் வந்து எப்படி ஒரு விஷயத்தை லேர்ன் பண்ணுவாங்களோ ஆக்சுவலி சேம் வே இது லேர்ன் பண்ணிக்கும். இப்போ வந்து டேட்டாஸ் வந்து ட்ரைன் பண்ணாமல் நம்ம ஒரு செட் ஆஃப் ரூல்ஸ் வந்து அதுக்கு சொன்னால் போதும், அது ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து ட்ரெயின் ஆகிக்கும். ஓகே தேங்க்யூ. Next presentation, Tulasi Rajalakshmi and team from Annapurna Engineering College. Hello everyone, I am Pujita at Annapurna Engineering College, Department of ADS. My teammates' projects are holographic data analyzer. This project is இந்த டெக்னாலஜி இப்போ இருக்க காலகட்டத்தில் டேட்டாஸுங்கிறது வந்து அதிகமாக போயிடுச்சு. ஸோ அந்த டேட்டாஸை வந்து ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கோசரம் தான் இதை வந்து யூஸ் பண்ணுறோம், ஹோலோகிராஃபிக் டேட்டா அனலைசரை. 2D விஷுவலைசேஷனோட 3D விஷுவலைசேஷன் வந்து ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்டபிள் ஆகும்.
இந்த ஜென்ரேஷனில் வந்து டேட்டாஸ் அதிகமாக இருக்கிறதுனால 3Dயை யூஸ் பண்ணும்போது இன்னும் ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும் அப்படிங்கிறதுனால இந்த சொல்யூஷனை நாங்கள் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். இந்த எங்கெங்கே யூஸ் பண்ணலான்னா பிஸ்னஸ், ஹெல்த் கேர், ரிசர்ச், நிறைய ஃபீல்ட்ஸில் யூஸ் பண்ணலாம். டிசிஷன் மேக்கிங் வந்து 2D tools struggle with complex multi-dimensional data sets. 2D இதோட லிமிட்டேஷன்ஸ் என்னென்னா சின்ன டேட்டாஸ்க்கு வந்து ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆக முடியும். பட் வந்து பெரிய கம்பெனிஸோட டேட்டாஸை வந்து ஒட்டுக்கா பார்த்தோன்னே புரியாது. ஸோ வந்து மல்டி டைமென்ஷனல்ஸ் இதை யூஸ் பண்ணி 3D இது சொல்யூஷன் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். ஸோ இதை யூஸ் பண்ணுறோம். அவ்வளோதான். நெக்ஸ்ட்டு கீழே லிமிட்டேஷன் ஆஃப் ட்ரெடிஷ்னல் டேட்டா அனலைசிஸ். ட்ரெடிஷ்னல் டேட்டா அனலைசிஸோடு கம்பேர் பண்ணும்போது 3D டேட்டா விஷுவலைசேஷன் வந்து கொஞ்சம் அட்வான்ஸாக இருக்குன்ட்டு சொல்ல வரும். ஸோ லிமிட்டேஷன் ஆஃப் ட்ரெடிஷ்னல் டேட்டா அனலைசிஸ் இஸ் விஷுவலைசிங் ரிலேஷன்ஷிப், இன்ட்ராக்டிவ் அண்ட் என்கேஜ்மெண்ட்ஸ். இதெல்லாம் வந்து ட்ரெடிஷ்னல் டேட்டா அனலைசிஸில் லிமிட்டேஷன்ஸாக இருக்குது. அதே பார்க்கும்போது 3D விஷுவலைசேஷன்ஸில் லிமிட்டேஷன்ஸ் என்னென்னா காஸ்ட் மட்டும் எஃபெக்டிவாக இருக்கும். ஸோ வந்து 3D விஷுவலைசேஷனை யூஸ் பண்ணுறது பெட்டர்னு இந்த ப்ராஜெக்டில் சொல்ல வரும். அவ்வளோதான். Hello everyone. In this current era, the data is the major most important thing, and for that we proposed a solution called the holographic data analyzer. We used the technology called AR and the VR model. The AR is the augmented reality which creates the environment for visualizing the 3D data, and the VR is the same as like the AR model which creates environment with the combination of software and the hardware. By the use of 3D data we can easily understand the visualization, and we used the technique called Unity. As you know, the game 3D methods were implemented by the Unity. It can be easily understandable. The key characteristics of holographic data is visualized in the 3D dimension which can be easily understandable. It is user interactive and immersive. At the same time, multiple users can interact with the visualization. Natural magnification can easily done. Next slide board. The data can be transferred to holograph. First the step is a data source. We can implement type of files like CSV and Excel in the AR and the VR techniques that will process the data and converts into 3D technology and visualize it, and the user can easily interact with. ஓகே, அடுத்து வந்துட்டு ஒரு டேட்டாவை வந்துட்டு கலெக்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா ப்ராசஸிங் ஆக போகுது. நம்ம ஒரு டேட்டாவை வந்துட்டு செலக்ட் பண்ணோன்னா எல்லா டேட்டாவுமே என்டையராக வந்துடும். நமக்கு தேவையில்லாத டேட்டாவை எல்லாத்தையும் ஃபர்ஸ்ட் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு அண்ட் தென் ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் பண்ணதுக்கப்புறம் தான் நம்மளோட 3D விசுவலைசேஷனுக்கு கொண்டு வர முடியும். அப்புறம் ஏஆர் விஆரை வச்சு தான் அதை வந்து நம்ம ரெடி பண்ண போகிறோம் ஃபுல்லாகவே. யூசர் இன்ட்ராக்ஷன் அண்ட் அனலைசிஸ், அதாவது இது வரைக்கும் நம்ம ரெடி பண்ணதை ப்ரீ ப்ராசஸிங் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணுறோம். அண்ட் தென் சேஞ்ச் ஓகே, இதோட அப்ளிகேஷன்ஸ் வந்து எங்கெங்கே யூஸ் பண்ணலான்னா டாக்டர்ஸ்க்கு அந்த லெசன் எடுக்கிறப்போ அவங்க வந்து ஒரு சர்ஜனுக்கு இதுக்கு பண்ணுறப்போலாம் யூஸ் பண்ணலாம். அண்ட் தென் ஆர்கிடெக்சருக்கு யூஸ் பண்ணலாம், எஜுகேஷனுக்கு யூஸ் பண்ணலாம். இதோட அட்வான்டேஜஸ் எஸ் அப்படியே சொல்லுங்கள். அட்வான்டேஜஸ், யூ டெல் த அட்வான்டேஜஸ் டைரக்ட்லி. ஓகே, இதோட அட்வான்டேஜஸ் என்ன? ஈஸி டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் மேம். ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு ஒரு விஷயம் வந்துட்டு ஒரு 2Dயாக பார்க்குறத விட ஒரு ப்ராஜெக்ட் மாதிரி நம்மக்கிட்ட ஒரு மினி ப்ராஜெக்ட் இருந்துச்சுன்னா எப்படி நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிப்போமோ அதை வச்சு ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறதுக்காக ஸ்மார்ட் சிட்டிஸ்க்கு இதுக்கு எல்லாமே யூஸ் பண்ணலாம் மேம். ஐஓடி யூஸ் பண்ணி இதை வந்துட்டு இந்த டிவைஸை வந்துட்டு பில்ட் பண்ண போகிறோம். அண்ட் தென் கன்க்ளூஷன்ஸ். ஓகே.
Okay, ma'am. That's it, ma'am. Thank you so much. Okay, medical la? In what? Yes, ma'am. Medical la, any, tell me one application in medical. Heart surgeon mic use பண்ணு. எஜுகேஷன் ஃபீல்ட்ஸில் வந்து மெடிக்கல் காலேஜஸ்லாம் இருக்குல்ல மேம், அங்கே வந்து யூஸ் பண்ணலாம் மேம். So 3D based explanation கொடுக்குற. லைக் ஹார்ட் அந்த மாதிரி இருந்தப்போனா ஒரு சர்ஜன் பண்றப்போ ஃபுல் வியூ ஓவர் வியூ, அதாவது 360 டிகிரி ரொட்டேஷன் பண்ணி பார்க்குற மாதிரி அந்த மாதிரி பேஸ்ட் மேம். ஓகே ஓகே, தேங்க்யூ. ஓகே, தேங்க்யூ மேம். Next, Saranya Narmada and team from Annapurna Engineering College. Good afternoon, ma'am. So we are from Annapurna Engineering College and pursuing at second year Department of Computer Science and Engineering. So we are here to present a topic. It's not changing. Our topic is Smart Hostel Management System using IoT and AI. Actually, our problem statement is operate பண்ணுங்க யாராச்சும். Actually, our problem statement is in most of the hostels which has been kept in the colleges or schools, most of the hostels are using attendance to register like paperworks and manual and they need of manpower. But we have created the smart hostel management system using IoT and AI. So this is a problem statement. Actually, in normal registering the attendance or something else, the time is consuming more and the manpower is needed more and energy wastage also occurs mostly. So we have created the smartest idea using IoT and AI. What will the IoT will do is we have fixed some of the sensors and that sensor will sense the human presence and it will give the message to the AI and AI next immediately it will detect and it will switch off the fans and lights in the hostel which consumes the energy most. Next slide. And we have three layers. One is IoT, another one is AI and another one is cloud layer. IoT layer plays to keep the sensors like what are the sensor is PIR, passive red infrared sensor and CNN convolutional neural network and we are using major role artificial intelligence to implement this and so on. Next slide is going to be handed over by Narmada. Good evening everyone. Core modules. We using AI and IoT, smart attendance and access, IoT energy management, AI based mess management, maintenance and safety. Smart attendance and access, students are entered in the hostel. RFID means radio frequency identification or facial recognition for enter or exit the hostel with and IoT energy management. PIR sensors. PIR sensor is nothing but passive infrared sensor. This sensor helps to, if there one is hostel room, light or fans turn off automatically. AI based room allocation. AI that's also room allocation the students automatically maintain sensor. We using AI and IoT very safety and secure like gas fire sensor is also allocated. AI and IoT integration details. We using IoT hostel management, RFID or face recognition to enter the hostel and timing login with the CNS AI. AI and CNS is nothing but
convolutional neural network. Okay ma, just skip. Advantages and benefits. We using AI and IoT, cost reduction, enhancement, security, efficiency, user experience. We using IoT, cost reduction like wastage of the food, electricity, like etc. Yes. Future scope on the AI chatbots. We use chatbots. Future need 24/7. Students ask the questions and complaint raised on the dashboards. Admin view also we the dashboard. Smart laundry and canteen. We use online payments to use for canteen and laundry. Smart excitement. Advanced health. Okay, are you doing a project in this? Are you doing? Ma'am, actually this is already existing project, Okay. but we have something enhancement in our project, ma'am. What enhancement you are doing? And it is not implemented in real time, ma'am. So we can implement this in real time and automatic Is AI it possible detection. for complete all the tasks, all the problem statements in your project? You Yes, have ma'am. given 4 or 5 problem statement Yes, in the ma'am. hostel management, right? Is it possible doing in all the things in a single? Yes, ma'am. It is possible to take an attendance. You can use facial recognition, Okay. and to sense the human presence in the hostel room, you can use AI and PIR sensor, which is under IoT. Okay. Okay, if you are doing this project, you concern about the safety issues also, okay? Security and safety, okay? Okay, You ma'am. include in your project also. Okay, ma'am. Okay, thank you. Thank you so much, ma'am. This next batch? Next presentation, Nadarajan and team from Annapurna Engineering College. Hello everyone, I am Natarajan from Mahendra College of Engineering. Our project title is Fake Job Posting Detection System Using Machine Learning. இந்த டாபிக் ஏன் நான் சூஸ் பண்ணேன்னா, நாங்களே இப்போ நிறைய இன்டர்ன்ஷிப் பார்ட் டைம் ஜாப் தான் ட்ரை பண்ணுறோன்னு பார்த்தா நிறைய ஃபேக்காக வந்துட்டு இருக்கு. சரி, அதனால தான் இதை யூஸ் பண்ணுறோம். இன்ட்ரோடக்ஷன், இது ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட் போயிடும். எல்லாருமே நம்ம வந்து ஆன்லைனில் தான் சர்ச் பண்ணுறோம். இன்டர்ன்ஷிப்பாக இருக்கட்டும், ப்ராஜெக்ட் எதாக இருந்தாலுமே ஆன்லைனில் தான் சர்ச் பண்ணுறோம். அதில் வந்து எல்லாமே ஃபேக்காக இருக்குது, ரியலும் இருக்குது, ஃபேக்கும் இருக்குது. அதை ஐடென்டிஃபை பண்ணி அதுக்கான சொல்யூஷன் ரியலாக ஃபேக்கானு கண்டுபிடிக்கிறது எங்கள் ப்ராஜெக்ட், எங்கள் டீம் மெம்பர்ஸ். Good evening everyone, my name is Prasanna. My topic is data set description. Data sets are collected from online platforms. Includes both structured and unstructured data. Each record is labeled as fraudulent and non-fraudulent. Attributes include job title, job description, company logo, company profile, and employment type. Data pre-processing. Why data pre-processing are important in machine learning? Machine learning do not understand text. Machine learning only understand binary numbers and zeros and ones. So we use TF IDF to convert word into binary numbers.
we add some additional features, length of job description, presence of company logo, and communicating options. Good evening everyone. I am Josan Male. System architecture. First ஒரு 5 லேயரா இந்த சிஸ்டம் நம்ம டெவலப் பண்ண போறோம். ஃபர்ஸ்ட் லேயர் வந்து இன்புட் லேயர். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஒரு லிங்க்டின்ல ஒரு ஜாப் போஸ்ட் பண்றாங்கன்னா அந்த ஜாபோட இன்புட் என்னென்ன, ஜாபோட டைட்டில், அதோட ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ், ஸ்கில்ஸ், அப்புறமேட்டு கம்பெனியோட நேம், அதெல்லாம் நம்ம இன்புட்டாக கொடுப்போம். நெக்ஸ்ட் அந்த டேட்டாவை ப்ராசஸ் பண்ணுவோம். ப்ராசஸ் பண்ணி அதை வந்து டெக்ஸ்ட்டாக கன்வெர்ட் பண்ணுவோம். ஏன்னா மிஷின் லேர்னிங்க்கு ஒரு ரா டேட்டாவை ப்ராசஸ் பண்ண முடியாது. ஸோ அதை நம்ம டெக்ஸ்ட்டாக கன்வெர்ட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் அதை வந்து மிஷின் லேர்னிங்க்கு சென்ட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் நம்ம ப்ரீட் பண்ணுவோம் அந்த ஜாப் ஃபேக்கா இல்லை ரியலான்னு. நெக்ஸ்ட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன நம்ம மிஷின் லேர்னிங் மாடியூல்ஸ் என்ன யூஸ் பண்ண போகிறோன்னா நேவி பேஸ் யூஸ் பண்ணுவோம். நேவி பேஸ் எதுக்குன்னா ஒரு See, actually your thing is whether job வந்து posting போடுறது வந்து fake-ஆ real-ஆன்னு கண்டுபிடிக்கிறீங்களா, or otherwise after joining in the post whether that person's data is a fake or real கண்டுபிடிக்கிறீங்களா? What is your problem statement? ஜாபே இப்போ ஃபேக்காக தான் மேம் கொடுக்குறாங்க. சில கம்பெனிஸ்லாம் போஸ்ட் பண்ணுறதே ஃபேக்காக போஸ்ட் பண்ணுறாங்க. அவங்க வர வச்சு அப்புறம் ஏமாத்துற மாதிரி இருக்குது. Okay, what are the things you are using to find out whether it is a fake data, fake job posting? ஜாப் மேம் அது அவங்க கொடுத்துருக்க டேட்டா பொறுத்து இருக்கு மேம். இப்போ டைரக்டா அமௌண்ட் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபீஸ் அது என்னென்னலாம் சொல்றீங்க? just you list out. மேம் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபீஸ் கேட்க மாட்டாங்க. இப்போ நார்மலா ஒரு கம்பெனிக்கு இப்போ இன்டர்வியூ எடுக்கறாங்க. ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபீஸ் just you tell. ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபீஸ் ஓகே. then ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபீஸ் கேட்க மாட்டாங்க மேம். அடுத்து கம்பெனியோட வெப்சைட் ஷேர் பண்ண மாட்டாங்க. அவங்க பர்சனல் டீடைல்ஸ் கேட்க மாட்டாங்க. பேங்க் டீடைல்ஸ் கேட்க மாட்டாங்களா மேம். அதை வச்சு கண்டுபிடிக்கலாம் மேம். ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி நீங்க யூஸ் பண்ணி நீங்க கண்டுபிடிக்கிறீங்க. ஆர் யூ டூயிங் திஸ் ப்ராஜெக்ட்? எஸ் மேம், போயிட்டு இருக்கு மேம். இன்னும் கம்ப்ளீட் பண்ணல மேம். ஸோ அதுதான் இந்த நேவ் பேஸ் லாஜிஸ்டிக் ரெக்ரெஷன் நாங்கள் லாஜிஸ்டிக் ரெக்ரெஷன் வச்சு பண்ணிட்டு இருக்கோம் மேம். அதை ஓகே. what is the advantage of this using logistic regression? மேம் லாஜிஸ்டிக் ரெக்ரெஷன் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம்னா டைம் அக்யூரசி, ஸ்பேஸ் அக்யூரசி வந்து கம்மி பண்ணு மற்ற அல்காரிதம் கம்பேர் பண்ணும்போது இது. What is the accuracy of your project, of your accuracy of this one? That is whether this job posting is real or fake. What is the percentage of? Ma'am 95% ma'am. 95%. Yes ma'am. Okay, thank you. Thank you. Next, Mohan Raja and team from Jnanamani College of Technology.
Mohanraj and team from Jnanamani College of Technology. Please come to the stage. Ma'am, good evening, ma'am. My name is Tamiladasi. My teammates are Hema and Moganraj. Today we are going to presentation. My topic is medical drone in emergency situation. Abstract. Ramasamy. அப்ஸ்ட்ராக்ட் இந்த அப்ஸ்ட்ராக்ட் என்ன சொல்லுதுன்னா மெடிக்கல் ட்ரோன்ஸில் வந்து யூஸ் பண்ணி எமர்ஜென்ட் சுச்சுவேஷன்ஸில் வந்து மெடிசன்ஸ் எல்லாத்தையும் ப்ரொவைட் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் ஆகுது. இதில் இந்த மெடிக்கல் ட்ரோன்ஸ் ஹெல்ப் பண்ணி நம்ம வந்து டைம் வந்து ரெடியூஸ் பண்ணலாம். மெடிக்கல் ட்ரோன்ஸ் மூலியமாக நம்ம வந்து மெடிசன்ஸு பிளட்ஸு எல்லாத்தையும் வந்து டெலிவர் பண்ணலாம் ஈஸியாக. நெக்ஸ்ட் பேஜ். இன்ட்ரடக்ஷன். மெடிக்கல் ட்ரோன்ஸை வந்து யூஸ் பண்ணி ஹெல்த் கேரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரிவல்யூஷன் பண்ணலாம். இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அன்மேனட் ஏரியல் வெஹிக்கிள்ஸ் யூஸ் பண்ணி பைலட்டே இல்லாமல் நம்ம வந்து ஹேண்டில் பண்ணலாம். நெக்ஸ்ட். இதோட யூசேஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எமர்ஜென்சி சுச்சுவேஷனில் ஒவ்வொரு மூமெண்ட்டும் ரொம்ப இம்பார்ட்டான இது. இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ரெடிஷனல் மெத்தட்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஸ்லோவாக இருக்கும். ஓகே ஓகே, யூ ஸ்கிப் திஸ் ஒன். ஸ்கிப். நெக்ஸ்ட் பேஜ். எஸ். இதோட அட்வான்டேஜ் என்னன்னா ரியல் டைம் ட்ராக் பண்ணலாம். இப்போ வந்து எப்படி சொல்கிறது? எஸ், ரியல் டைம் ட்ராக்கிங். தென் நெக்ஸ்ட் ரியல் டைம் ட்ராக் பண்ணி இதை வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம லைவாக அந்த மூமெண்ட்டை வந்து லைவாக நம்ம வந்து மானிட்டர் பண்ணலாம். இது செகண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதோட ஸ்பீட் அண்ட் எஃபிஷியன்சி. ஓகேம்மா, ஓகே. Tell me, what are the limitations in using drones in medical emergency? Just tell the limitations. ஸோ இவ்வளோ தான் யூஸ் பண்ண முடியும், இதுக்குன்னு ஒரு லிமிட்டேஷன் இருக்குல்ல, ட்ரோன் நம்ம யூஸ் பண்ணுறதுனால வர லிமிட்டேஷன்ஸ் இருக்குல்ல. ஜஸ்ட் யூ எக்ஸ்பிளைன் வாட் ஆர் த லிமிட்டேஷன்ஸ் இன் திஸ் ட்ரோன். பிளட்டு டெலிவரி பண்ணலாமா? ஐயோ நோ, பிளட் வந்தால் அது மெடிக்கல். நான் ட்ரோன் யூஸ் பண்ணுறதுல என்ன டிஃபிகல்ட்டிஸ் இருக்குது நம்மளுடைய இந்தியன் சிஸ்டமில்? கேன் யூ எக்ஸ்பிளைன் தட் ஒன்? அதோட பேட்டரிஸ் பொறுத்து இருக்கு மேம். பேட்டரி. தென் தட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த லிமிட்டேஷன். தென் ஜிபிஎஸ் பொறுத்து இருக்குமா? ஜிபிஎஸ் லொக்கேஷன் ஒரு இடத்துல போக முடியாத இடத்துலலாம் போகிறதுக்கு இருக்குமா? இப்போ கிராமப்புறத்தெல்லாம் இருக்கிறாங்களாம்மா. பட் இட் ஹேஸ் ஸோ மெனி லிமிட்டேஷன்ஸ், பட் யூ ஹாவ் டு ஃபைண்ட் அவுட். ஓகே, ஸோ அந்த லிமிட்டேஷன்ஸ் கம்மி பண்ணுற மாதிரி என்ன பண்ணணுமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி தென் ஒன்லி இட் வில் பி வெரி எஃபெக்டிவ். வாட் ஆர் த அட்வான்டேஜஸ் யூ ஹேவ் மென்ஷன்ட் ஹியர்? நோ, ஸோ இது எல்லாமே கண்டிப்பாக வரணும்னா தென் த லிமிட்டேஷன்ஸ் ஷுட் பி ஓவர் கம். ஓகே, ஸோ யூ ஹாவ் டு டேக் தட் ஆஸ் அ ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட். ஓகே, ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட்டாக அதை எடுத்துக்கோங்க. லிமிட்டேஷன்ஸை எப்படி நம்ம ஓவர் கம் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள். ஓகேவா? ஓகே, குட். தேங்க்யூ. தேங்க்யூ. Gokula Krishnan and team, please come to the stage.
Good evening, everyone. Good evening, everyone. Myself, Ashwin. My teammate is Gogula Krishnan and Vasanta Rupan. We are from Annapurna Engineering College. Our topic is securing IoT devices against cyber attacks. First of all, what is IoT? IoT means Internet of Things, which are the systems beloved in hardware, software, sensor and internet. That are the system is known as IoT. Our concept is avoid the cyber attacks for IoT devices. Example, our new idea is IoT silence verifier. In this device, verify the data that does not leak the another user. How this work? First of all, silence monitoring. Check no data. Silence monitoring. First of all, that will check the data is one system to another system is leakage or not. It is monitoring the data reading. It is only check that data is leak or not. Next, attack blocking. If the data is leakages, is device known as is automatically cut the internet with the help of the finally recovery mode. In this mode, soft reboot, அதாவது ஹேக்கர் வந்து நம்மளோட இதில் சிஸ்டத்தில். Okay, tell me how it will be checked whether it is attacked. It is the IoT device is attacked. How will you come to know? அதாவது தமிழ். Yes, tell me. அதாவது ஐஓடி நான் கண்டுபிடிச்சிருக்கிறது வந்து ஐஓடி சைலன்ஸ் வெரிஃபையர். இது வந்து நம்மளோட சிஸ்டமையும் இன்டர்நெட்டுக்கும் இடையில இதை கனெக்ட் பண்ணணும். இப்போ உதாரணமாக இது வந்து பேக்கெட் மானிட்டரிங் பண்ணும். பேக்கெட் மானிட்டரிங்கிறது நம்ம டேட்டாவை எப்போவுமே டேட்டா வந்து ஹேக் பண்ணுறவனுக்கு டேட்டா போயிடாது. அது வந்து சின்ன சின்னதாக உடையும். உதாரணமாக ஹெலோ வேர்டுன்னு இருக்குன்னா ஹெலோவில் HELLO அது ஈச் பார்ட்டாக தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் அவனுக்கு போகும். இதை மானிட்டர் பண்ணுறது தான் இந்த ஐஓடி சைலன்ஸ் வெரிஃபையரோட வேலை. ஒரு வேளை இது அது மாதிரி லீக்கேஜ் ஆகிறத கண்டுபிடிச்சிட்டுனா ஆட்டோமேட்டிக்காகவே இன்டர்நெட் ஆக்சஸை கட் பண்ணிவிட்டு இன்டர்நெட் ஆக்சஸை கட் பண்ணிட்டாலே ஹேக்கர் வந்து நம்மளோட ஆக்சஸ் பண்ணுறதை ஓரளவு ஸ்டாப் பண்ணிட முடியும். உடனே நம்ம internet will be automatically cut, or otherwise whether we have to cut the internet when this security threat is fine. Again once. நாம தான் பண்ணோம். இல்லை ஆட்டோமேட்டிக்கா. Yes. Are you using any AI system? AI not. It is a hardware. It's a hardware. Yes. So you are not using AI technique. Not using AI. Okay. Then after that internet will be cut. Then afterwards it will reboot the device. Safe reboot. ஆட்டோமேட்டிக்காக ரீபூட் ஆகிடும். ரீபூட் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி யூசருக்கு ஒரு அலர்ட் நோட்டிஃபிகேஷன் ஒன்று போகும். ஏன்னா இப்போ நம்ம எதுலையாவது ஒரு எக்ஸல்லே ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது அதோட சேவ் பண்ணாமல் இருந்தோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக எல்லா டேட்டாவும் இரேஸ் ஆகிடும். அதை தடுக்கிறதுக்காக அந்த நோட்டிஃபிகேஷன் போகிற மூலயமா யூசர் வந்து சேவ் பண்ணிக்கலாம் ஃபைலை. Okay, are you using this project or doing this project? It is my idea. It's your idea. Yes. Okay, do it. அதை எஃபெக்டிவாக பண்ணுங்க. ஓகேவா? ஓகே, ஆல் தி பெஸ்ட். தேங்க்யூ மேம். தேங்க்யூ ஆல். Next, Gautam and team from Magendra College of Engineering. Good evening everyone. Our project title is Federated Privacy First NCD Predictor. Non-communicable diseases such as cancer, diabetes and heart diseases are leading cause of the death worldwide. Earlier production of this is very important because it helps in prevention and earlier treatment. However, predicting NCDs is very difficult.
is challenging. இது இல்லை ப்ரோ, வேற பிபிடி. NCD predictor. Federated Privacy First NCD. என்னது என் Federated. However, predicting NCDs is very challenging, ma'am, because the healthcare data is shared across multiple hospitals and labs. Because of this privacy and data sharing issues, traditional machine learning models are not effective. So the main problem is how to accurately predict non-communicable diseases while still keeping the patient's privacy data. This key challenge is to the key challenge our project aims to solve. So to solve this problem, we use a federated learning model. In federated learning, patients' data never leaves the hospital, ma'am. First, global model is created, and they are trained in organizations, ma'am, where the model is trained based on the specific hospital. The data never leave the hospital, ma'am. After the training, can you tell the difference between federated learning and the machine learning? Ma'am, machine learning needs a centralized database, ma'am, but federated learning needs a careful learning, ma'am. It will split each model, and the data model updates are encrypted, ma'am. Okay, so you are using federated learning, yes, instead of machine learning, ma'am. Okay. Oh, okay. Initially, global model is created and locally trained, ma'am, and then they are encrypted. Only the data is encrypted, model data is encrypted, ma'am, and then server aggregation, ma'am, where all the data are encrypted to form a shared updated model, ma'am. Okay, my doubt is why you have chosen non-communicative NCD you have taken. Ma'am, recently 74% of the death are caused by this non-communicable diseases, ma'am. So that's why you have taken this data. Okay, are you using any data set for this, for this project? Ma'am, this is currently our conceptual implementation, ma'am. Okay. Okay, you tell the advantages or applications. You go to the advantages. Benefits and advantages. Good evening, ma'am. மேம், இந்த ப்ராஜெக்ட் யூஸ் பண்ணுறதுனால பேஷண்ட்டோட டேட்டா வந்து வெளியே லீக் ஆகாமல் இருக்கும் மேம். அதுவும் இல்லாமல் நம்மளுடைய பேஷண்ட்டோட ரா டேட்டா ஷேர் பண்ணாமையே ஒரு ஏஐ மாடல் ட்ரெயின் பண்ணி எல்லா இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸில் ஹாஸ்பிட்டலில் வந்து நம்ம அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் மேம். இதனால் ஃபாஸ்ட்டான ரிசல்ட்டை வந்து டாக்டரால் எடுக்க முடியும் மேம். எல்லா ரா டேட்டாவே யூஸ் பண்ணாமல் ஏஐ மாடலில் இருக்க டேட்டாவை யூஸ் பண்ணி பேசுகிறது. Will doctor take? What you are telling? No, the data will be taken by the doctors. So what are the data taken by the doctor? மேம், இப்போ நம்ம ஒரு டாக்டர்கிட்ட போயிட்டு நம்மளுடைய ப்ராப்ளம் என்னன்னு சொல்கிறோம்ல மேம், அதெல்லாம் அவங்க நோட் பண்ணியிருப்பாங்கல்ல மேம், அதை ஒரு டேட்டாவில் போட்டு சேவ் பண்ணியிருப்பாங்க மேம். அதை நம்ம இன்னொரு இதில் போகிறப்ப அந்த டேட்டா மாடலேருந்து நம்ம பார்த்துக்கலாம் மேம். ஓகே, அதனால் ஸோ யூ ஹாவ் chosen only for NCD, isn't it? நான் கம்யூனிகபிள் டிசீஸ் மேம். அப்புறம் இது வந்து கவர்மெண்ட்டோட ப்ரொடக்ஷன் லாஸை வந்து ஃபாலோ பண்ணுறதுனால இது வந்து லீகல் தான் மேம். இதை யூஸ் பண்ணி ஹார்ட் டிசீஸ், கேன்சர் இந்த மாதிரி இருக்க நான் கம்யூனிகபிள். Yes, how much prediction accuracy you are getting? மேம், அக்யூரேட், ரீசனபிள். How much percentage accuracy? மேம், 95% கிட்ட. 95%. Are you sure? Yeah, ma'am. Okay. Okay, thank you. Thank you. Next, Meghla and team from Jnanamani College of Technology.
Vidya. I am from Nyanamani College of Technology. My team members are Maulidharan, Meghala. Our topic is privacy preserving AI for detecting cyber physical attacks in water plant SCADA. Okay. Sir. அங்கே போய் நெக்ஸ்ட் ஸ்லைடு போங்க. அந்த லெஃப்ட்ல இருக்குல்ல அது 2 3 போங்க. அதை கிளிக் பண்ணி ஆர் அதர்வைஸ் வாட்டர் பிளான்ஸ் ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் மைக்ல பேசு. வாட்டர் ட்ரீட்மெண்ட் பிளான்ஸில் வந்து நாங்கள் ஸ்கேடா நெட்வொர்க்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுறோம். எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறோன்னா பம்போட லெவலு, டேங்க்கு, கெமிக்கல்ஸு, பிஹெச் லெவலு, அதோட டெம்பரேச்சர் எல்லாத்தையுமே மானிட்டர் பண்ணுறதுக்காக தான் வந்து நாங்கள் ஸ்கேடா நெட்வொர்க் யூஸ் பண்ணுறோம். இதில் மெயினாக வந்து ப்ரைவசி ப்ரிசர்விங் ஏஐ கூட யூஸ் பண்ணுறோம். அது எதுக்காகனா டேட்டாஸை வந்து ப்ரெடிக்ட் பண்ண வந்து ஏஐ நாங்கள் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஆட்டோமேட்டடாக வந்து ஸ்கேடா நெட்வொர்க்ஸ் வந்து வாட்டர் பிளான்ஸில் ஆட்டோமேட்டடாக ஸ்கேடா நெட்வொர்க்ஸ் வந்து கனெக்ட் ஆகுது. இதில் வந்து ஸ்கேடா கண்ட்ரோல்ஸ் வாட்டர் ஃப்ளோ அண்ட் குவாலிட்டி. அதோட ஃப்ளோவை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணிவிட்டு குவாலிட்டியை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணும். எந்த ஒரு சைபர் அட்டாக்ஸுமே வந்து அட்டாக் ஆகாமல் பார்த்துக்க வந்து ஸ்கேடா நெட்வொர்க்ஸ் வந்து யூஸ் ஆகுது. ஏஐ வந்து கண்டினியூஸாக 24/7 அதோட டேட்டாஸை வந்து மானிட்டர் பண்ண ஏஐ வந்து நாங்கள் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஏஐ யூஸ் பண்ணதால் அதோட டேட்டாஸ் எல்லாமே சேஃபாகவும் செக்யூராகவும் இருக்கும். See, I have one doubt. You are using the water flow, that is water content. என்ன அதில் இருக்கிற pH content இதெல்லாமே நீங்கள் what are the security threats in that system? Because I don't know how much threatening has come in this. மேம் இதில் வந்து எந்த ஒரு அட்டாக்கர்ஸ் வந்து ஈஸியாக அட்டாக் பண்ண முடியாத மாதிரி ஏஐயும் மேம் எக்ஸிஸ்டிங் சிஸ்டமில் வந்து எந்த ஒரு ஸோ எதுக்காக அட்டாக் பண்ணணும் ஃபார் திஸ் வாட்டர் கண்ட்ரோல் வாட்டர் ட்ரீட்மெண்ட் ப்ராசஸில் ஐ டோன்ட் நோ வெதர் இட் இஸ் த்ரெட்டனிங் இஸ் தேர் இன் திஸ் ஸ்கேடா திஸ் வாட்டர் கண்ட்ரோல் சிஸ்டம். மேம் ஈஸியாக சொல்லணும்னா இப்போ ஒரு தண்ணி தொட்டி இருக்குல்ல மேம், ஓகே, அந்த தண்ணி தொட்டியில் வந்து பிஹெச் லெவல், குளோரின் லெவல், அதோட டெம்பரேச்சர் எல்லாத்தையுமே வந்து மானிட்டர் பண்ணி அதோட டேட்டாஸை வந்து கலெக்ட் பண்ணுறதுக்காக தான் வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் மேம். ஓகே, டேட்டாஸை கலெக்ட் பண்ணுறோமா? இது எப்படி த்ரெட்டனிங்காக இருக்க முடியும்? இதில் போய் என்ன இதில் அட்டாக்ஸ் என்ன இருக்குன்னு கேட்குறேன் நான். இதில் என்ன அட்டாக்ஸ் இருக்குதுன்னு கேட்குறேன். வாட்டர் இஸ் மானிட்டரிங், தட் இஸ் பிஹெச் லெவல் எவ்வளோ இருக்குது என்னன்றது. இதில் எங்கே உங்களுக்கு செக்யூரிட்டி பிரச்சனை இருக்குன்னு கேட்குறேன். மேம் நான் ஆன்சர் பண்ணலாம் மேம். இப்போ வந்து அந்த தண்ணி பொல்யூஷனுக்காக க்ரியேட் பண்ணலாம்ல, இப்போ பீப்புள்ஸ் வந்து அதில் எஃபெக்ட் ஆகலாம். யா, பொல்யூஷன் டிடெக்ஷன்றது தட்ஸ் அக்செப்டபிள், பட் செக்யூரிட்டின்றது ஐ டோன்ட் நோ. இல்லை மேம், அதோட குவாலிட்டி வந்து இப்போ இந்த தண்ணி இருக்குன்னா அது 75% வந்து ஓகே வந்து மக்கள் வந்து யூஸ் பண்ணலாம் பீப்புள்ஸ் அப்படிங்கிறதுக்காக நாங்கள் யூஸ் பண்ணுறோம். அதையே வந்து அந்த பிஹெச் லெவல்லாம் அதிகமாக இருக்கு, தட் இஸ் கால்ட் குவாலிட்டி செக்கிங். குவாலிட்டி செக்கிங் ஆர் பொல்யூஷன் செக்கிங் தான். இதுக்கு சைபர் செக்யூரிட்டி த்ரெட்டுன்னு நம்ம இது சொல்ல தேவையில்லைன்னு நினைக்கிறேன். ஐ ஃபீல் யூ ஹவ் மிஸ்கன்செப்ட் த திங். ஓகே, ஸோ இதில் சைபர் செக்யூரிட்டி இல்லை, வேணால் குவாலிட்டி செக், குவாலிட்டி ஆஃப் த வாட்டர் ட்ரீட்மெண்ட் பிளான்ட் அண்ட் பொல்யூஷன் செக்கிங் யூ கேன் யூஸ் ஏஐ இன் தட் ஆங்கிள், பட் நாட் அஸ் அ செக்யூரிட்டி. Okay, you just once again you go through that. Okay, you are doing good, but change you just again once again you read all the papers, reference papers, everything you read. Okay ma? Okay ma, thank you. Next, Gajalakshmi and team from Annapurna Engineering College. A very good afternoon everyone. Myself Gajalakshmi, pursuing second year Artificial Intelligence and Data Science at Annapurna Engineering College. Today I am going to present my
paper present as AI-driven wildlife monitoring and detection system using IoT sensors and YOLO version of 8 and 10 satellite remote sensing. My team members are Gautam and Kalayarsi. Next. The abstract of my project is about the AI-driven and wildlife monitoring. It based on the YOLO system. You only look once. It based on version departure among the version of 8 and 10. It shows the wildlife images accurately, and the IoT system sensors and trigger for the camera sensing and satellite imagery. So satellite imagery is particularly used for large scale detection. Next, a problem statement. The major problem statement is current wildlife monitoring, they use a single source data, but in our project we use a multimodal fusion which helps to enhance the combination of satellite sensors and IoT, which combine together to form a real image. Next, a research gap. The research gap is a significant research gap is based on multimodal fusion and a single data source. A single data source, we use a single satellite, a single sensors like IoT and more. But now in our project, we use both of them at single time. Next. The objectives of the system is YOLO detection. The YOLO detection prevents and measure the image accurately from the satellite, and habitat monitoring. The habitat monitoring is especially for the satellite, which prescribes all the regions, and real-time alerts. It shows and triggers the alerts through the dashboards. And next, an overview of the existing system. Through the existing system, நான் இதை கொஞ்சம் தமிழில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். ஆக்சுவலி எக்ஸிஸ்டிங் சிஸ்டமில் ஒரு அனிமல்ஸ் ப்ரிடிக்ஷனும் அது எல்லாமே அதோட விட்டுட்டு போன ஃபுட் பிரிண்ட்ஸாக இருக்கட்டும், அதோட சாப்பிட்ட அந்த பொருளாக இருக்கட்டும், அண்ட் தென் அதோட டம்ப், அது மூலிமா ஃபென்ஸ் மூலிமா நம்ம வந்து டிடெக்ட் பண்ணியிருப்போம். அது என்ன டைப் ஆஃப் ஸ்பீசிஸ், அதோட வெரைட்டிஸ் என்ன, அந்த மாதிரி பண்ணியிருப்போம். பட் டுடே மாடர்ன் சிஸ்டமில் நம்ம ஏஐ யூஸ் பண்ணி நாங்கள் வந்து எல்லாத்தையுமே காம்பினேஷனாக நாங்கள் யூஸ் பண்ணி ஒரு ப்ராஜெக்ட் ரெடி பண்ணியிருக்கோம். அண்ட் அதோட லிமிட்டேஷன்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, முன்னாடி எக்ஸிஸ்டிங் சிஸ்டமில் வந்து எல்லாமே தனித்தனியாக யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. பட் ப்ரப்போஸ்டு சிஸ்டமில் நாங்கள் எல்லாமே மல்டி மாடல் டேட்டா ஃபியூஷனாக ஒன்றா யூஸ் பண்ணுறதுனால எனக்கு வந்து டேட்டாவோடைய அக்யூரசி வந்து கரெக்டாக ரியல் டைமுக்கு கிடைக்கும். ஸோ அப்படி கிடைக்கிறது மூலயமா எனக்கு வந்து என்னென்ன ஸ்பீசிஸ் வந்து எக்ஸ்டென்ட்டாக இருக்குது, வல்னரபிளாக இருக்குது, என்டேஞ்சர்டாக இருக்குன்னு எல்லா டேட்டா செட்ஸும் நான் பார்ட் பை பார்ட்டாக எனக்கு கிடைக்கும். And system architecture of the AI-driven system architecture is mainly depends on satellite sensing layer, sensor network layer, and camera and AI processing layer. Next. So YOLO version 8, we particularly uses the YOLO version 8 and 10 because of அனிமலோடைய இமேஜை ஒரு எப்படி சொல்லலாம், ஒரு மல்டி மாடல் ஃபியூஷனும் இது கூட மிக்ஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஏன்னா இப்போது சர்டன் கிளைமேட் டெம்பரேச்சர் இஷ்யூஸ்னால ஒரு அனிமலோட இமேஜ் வந்து தெளிவாக தெரியாது. லைக் ஸ்மோக்காக இருக்கட்டும், ஃபாகாக இருக்கட்டும், டெம்பரேச்சர் பொறுத்து இமேஜஸ் வந்து கிளியராக ப்ரிடிக்ட் ஆகாது. ஸோ நாங்கள் அதுக்கு வந்து YOLO வெர்ஷன் 8 யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். த்ரூ திஸ் வெர்ஷன் இட் ப்ரிடிக்ட்ஸ் அக்யூரேட்லி. நெக்ஸ்ட் வெர்ஷன். Methodology. 2,500 dataset images which covering 8 animal species, and up to we uses training, validation and testing datasets for 70% for training and 20% for testing and 10%. So YOLO is mainly used for training and inference. So we have to inference through visual dashboards. Next. At our project, we reaches our accuracy from 74.1% to 86.4%. We concluded our final result accuracy is 86.4%, and we improved the detection system and accuracy, significantly higher detection.
At our prototype, we concluded the AI-driven monitoring system prototype images like this on our dashboard, which is mainly useful for the forest rangers and national highways and NGOs and more. And this is the wildlife monitoring output dashboard that shows the endangered species are detected, that is not endangered or endangered. Either number of species are calculated through the population estimate like deer, Aspian element and varieties of species, and it shows the bar graph and pie chart is also represented to increases the level of medium or high, and it also shows that estimated population and risk index. And references, we use as multiple books and journals to reference or accuracy. Thank you. Is it possible to detect the rare animals, because whether it will not be in the database, right? Because you have taken 2,500 data set, but some of the rare animals, rare species, it will not be available. Then how will you create a data set for those kind of species? Actually, ma'am, we use as IoT sensors like acoustic, motion and ground sensors, which is used to the ground sensors which calculates the footprints, and acoustic which calculates the sound, and the motion which represents the for movement. a particular species. Yes, you are monitoring, or 3 types only? Yes, ma'am. Yes, okay. So based on that, you will find what the animal is, and then here we also uses the edge satellite remote sensing யூஸ் பண்ணிருக்கோம் மேம். satellite remote sensing. ஃபுல்லா ஓவராலா டென்ஸ் முழுக்காவே போய் அதுவே ஃபுல்லாத்தையுமே ரெப்ரசன்ட் பண்ணி அதோட அவுட்லைனா இருக்கட்டும், அது எந்த வகையான டைப் எல்லாத்தையுமே அந்த சேட்டலைட் சென்சிங் ரிமோட் சென்சிங் யூஸ் பண்ணிக்கிறதுனால அதுவே ரெப்ரசன்ட் பண்ணும் மேம். Are you doing this project? Yes, ma'am. Okay, so YOLO version 8. இதுக்கு முன்னாடி any other versions, version 6 actually versions இருக்கு மேம், பட் பெட்டரா வெர்ஷன் 8 வந்து நமக்கு இமேஜை கிளியர் அண்ட் ரியல் டைமுக்கு நமக்கு அக்யூரேட்டா கொடுக்கும் மேம். அனிமல் டிடெக்ஷனுக்கு வந்து பெஸ்ட் வந்துட்டு யோலோ வெர்ஷன் 8 மேம். அதனால யூஸ் மேம் இந்த யோலோ வெர்ஷன் 8 வச்சுக்கிட்டு நம்ம இப்போ ஃபோட்டோ கிளியராக இருக்குதான், இப்போ ஃபோட்டோ நம்ம இன்புட் கொடுக்குறோம் மேம், ஃபோட்டோ கிடச்சிருச்சு, அதில் ஏதாவது ஸ்மோக்கு இதெல்லாம் இருக்குது மேம், அதெல்லாம் அது ரெடியூஸ் பண்ணிட்டு அனிமல் மட்டும் கிளியராக காட்டும் மேம். அந்த அவுட்புட் மட்டும் கிளியராக காட்டி அது okay, how much accuracy will you get? Because of the fog and satellite images, the images will not be clear. Okay, so how much percentage the image will be clear? Actually, ma'am, we done a prototype model like coding and inserting certain images like related to smog, mixed animals. It shows that 86.4%, ma'am. 86%. Okay. Okay. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you all. Now I invite Dr. M. Prakash sir to honor our chief guest jury. Our day 1 session ends here. We'll catch you tomorrow at 10 a.m.